wala ñàkk a wex askan bi moo tax I don't even know. parce que tey bu ñoo jublu ci nawet ñu xam ne lii mooy problème bi war nañoo gis ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi ñu toog ñu waxtaan ñu nas ay pexe. ñu ñoo gàttandoo yenn jafe-jafe surtout ci nawet bi parce que year in year out ñu ngi koo dund. to mention for example Kanifing Municipal Council wala BCC wala Brikama Area Council war nañoo toog institution yu mel nii comme NDMA National Environment Agency. National Road Authority ñu discuss together what can they do pour mun a wàññi jafe-jafe nekkul kii néew génnee gota yi nga xoos teg suuf bi kii ñëw def bosam bi and that's not enough te ñu ngi ko def fii every year te du tax buñ tolloo fii am ñu jooy am ñu nekk ci jafe-jafe mu nekk ay problème and that's very unfortunate ñu koy dund every year xam naa ne dinañ ci gën a waxtaanaat dinañ ci defaat li nga xamante ne mooy waxtaan déglu tamit askan bi surtout ñi nga xamante ne ñu ngi ko dund dinañ ci ñëw ba tey dañoo tàmbale ak yëfi kaaraange moon ñang police bi dañ dalati seen kaw ci fan yi du passé last week I think on Thursday on the first again xewatina this time tam dañ jàmm ñaar ci ñoom danañ ci waxtaan amoon nañ ci yéene sax pour am ci expert ki nga xamante ne mooy professionnel Modou Lamine waaye xam naa ne góoman danañ ko mën a am tey but maybe suba pour mu def ci jàngat ba moom saa yu di xewee am nga dafay yéeme pour lii di xew nii ci réew mi but xam naa ne suba incha allah danañ ko am ci laan bi but loolu dina bokk ci li ñoo waxtaanee tey ñaari ci police yi nga xamante ne fala ci Brufut ci villa bi ci benn garde poste foofu lañ leen jamee ñoom ñaar ba ci hôpital lañ mujjee loolu waxtaane nañ ci sax ak police PRO foog naa ñu bari gis nañ li nga xamante ne mooy interview bi ndax dem na viral sax surprisingly ci social media bi gis nañ ko fu bari leneen tamit mooy président Barrow génnaat na barki démba di wóor OIC yoon yi fu mu pour nemmeeku liggéey bi fan la toll bokk na ci yoon yi mu dem Bundung ci la bokk ak yeneen yoon yi yooyu tamit danañ ci ñëw ak président bi moom ban yëg-yëg yi la ci am ak yenn autorités yi lan lañ ci wax loolu yëpp dinañ ci ñëwaat incha allah ci biir waxtaan bi ci nu mu gën a yaatoo su ko defee tey ponk yi lañ bëgg a waxtaanee waaye tamit affaire yi ndox bi moom danañ ci ñëwaat xëy na su dul tey sax ba ne bi suba danañ ci gën a xuus bu baax yaatal ko di leen gërëmaat bu baax a baax ci ànd bi safo bi ak kóolute bi di leen wax jërë ngeen jëfati well once again wherever you are around the world this is Eyeafrica TV from the Gambia and you are watching your Monday's edition of the Good Morning Africa program. This is of course the week's premiere edition on the 5th of August 2024 and in this morning's edition we want to start with security related matters because the Gambia Police Force has on Friday of course reported the arrest of one Mamadou Jallow, a 35-year-old local security from a Marshall Security Company for stabbing two police officers during an altercation while on duty at Brufut Villa Guard Post on August 1st, 2024. Now, according to an update from the police, the two officers sustained injuries and were rushed to Kanifing General Hospital for medical attention, where they were, of course, admitted and receiving treatment. Now, the weapon, according to the police, was recovered, and the suspect is in custody, pending further investigations. Now, last year, if you may remember, 3 police officers of the police anti-crime unit were shot and at the Sukuta Jaban traffic light, leading to the death of 2, and which of course came as a shock to many Gambians, and further instigated a debate on the state of the country's security. And of course, we are here again talking about the same issue. Security remains a concern, but the sad reality is if our very own security personnel are being attacked to such a level that it has become a concern that's worrisome, to say the least. All right, so that's why today also we would be discussing on that because it happened and it has seemingly continues to happen again. Assaulting our police officers is not something that I think should be condoned for any reason, but it seems to be happening more frequently now. So what is the problem? What should we learn from it? I think that should be the question now. All right, Modnyang. Yeah. Taxaw seetlu jàngat ci mbir mu am lan lay doon xam naa ne wax naa ne war nañu am ci of course jàngat bi yaatu in
expert point of view lan la lii mun a jural réew mi lan lañ ci war a mun a jàngat parce que du nekkul li nga xamante ne mooy lu gën ci réew mi xewoon na daaw daanaka the same period septembre la bi August jam ñu sut su ñaari police officers ñett ñoom ñaari ñàkk seen bakkan ren ñaar lañ jam ñu gaañu ba ñu mujjee hôpital lan lañ ci war a mun a jàng ci réew bi nga xamante ne ñëpp ñu ngi jàngat affaire kaaraange waaye ñi war a tax ñu am kaaraange bu fekkee ne ñoom ñoo nekk di am jafe-jafe ñu leen di jam loolu lan lay nuroo. nekk na lu yéeme nag Amadou lu doy waar. waaw loo xam ne rafetluñ ko te kenn du ko mus a rafetlu te ñaawlu nañ ko lu ñaaw loolu dafay xew lees benn weer rek mooy tax du mut at ñu bëgg ko daanaka mënoon naa répéter te loolu dafa nekk lu nga xam ne lu yéeme la si réew mi. suñ demee ba ñun yaakaar na ñoo amee kaaraange ñooñu nit ñi di dal seen kaw loolu nag taxaw seetlu war na si nguur gi bu baax mu bàyyiwaat si xelam. xam nga ñu ne doo xëy rek jox nit ki am war nga koo tàggat ba nga xam ne ni dina mun a xam naka la moo jëfandikoo amam waaye gaw ma ne ñooñu fan na yaa ngi war ordinary security yi nii. waaw security waaw moom local security la. ku jam. xam nga mun naa am duñ la wax a siin bi yëpp mu demee naka la mun a jamee ñaari nit yooyu. waaw xam naa ne. dama xam ne ñooñu su fekkee ifin seen baatin si yooyu rek leen amee sax. pour war leen attaque daf leen loolu sax du yomba. so moo tax daal gën a tàggat suñu police officer yi. tàggat yokku tàggat bi. ba nga xam ne nii dinañ leen tàggat bu nga xam ne dinañ mun a amee ngànnaay wala weapon ba nga xam dinañ ko mun a jëfandikoo si ni leen ko yoon sante itam. so loolu daa Amadou war nañ see jublu bu baax parce que lii lu gars yi di wax lii raam si ñag bi la jëm waaw parce que war nañ jox police respect ba nga xam ne nii am na yeneen kàddu sax war la si àgg moom waxantuma laa di ko faat waxantuma laa di ko jam ba muy dem di tëdd lopitaan so loolu lu ñu war a bàyyiwaat xel la seetaat ni ñoo tàggate suñ sécurité bi tàggat leen tàggat bu mucc ayib bu méngoo ak jamono boo xam ne dinañ mun a amee ngànnaay waaye dinañ xam niñ koo jëfandikoo ba suñ meree sax dinañ xam naka la ko jëfandikoo ba unless seen ennemi bu ñëw bëgg leen a because balaa ngaa safe yow sa bopp da nga war a safe soo amul sécurité yow doo mun a sikkoo keneen soo loolu moo tax war nañ bàyyiwaat xel police yi tàggat leen tàggat bu mucc ay bu méngoo ak jamono ñu mun a amee fetal si seen donk yi mooy pistolet o yeneen waaye nag xam nañ koo jëfandikoo ak pire fu ñu ko war a jëfandikoo foo xam ne du ñoom it dañoo mer rek teg ko si kaw nit non waaye dinañ am nañ koo jëfandikoo ba nga xam ne ku leen bëgg a lor ñu fexe lor la si yow pour yow téye la nag so loolu daa amal fa naa war nañ see mun a jublu parce que man kenn nit ko war a jam ñaari police officer man loolu dafa ma jaaxal trop naka la loolu xapp ni waaw ba pare sécurité local sécurité so kon dafa mel ni kooku moom moo gën a xereñ ñële loolu moom loolu parce que beneen nit bu mun a jam ñaar ba ñooñu dem lopitaan moom ñu arrest ko kon dafa mel ni tàggat bu ku ñoo waxe ooyee local tàggatu bu mu am wala expérience bu mu am baa ñun suñ gars yi am ne parce que xam naa doo mun a fekk ay ñu toog rek nga yor leen rek jam kii daw foog mu am nu mu fa demee soo xëy na loolu explanation bi àggut fa ba dem na ñëw na daal Amadou den bugg a sécurité bi ñu tàggat leen jox leen seen cër gis nga buñ leen joxu seen cër askan bi duñ leen respect te ñi si kanam moo war a gën a njëkk a jox cër sécurité yi waaw delloo leen seen cër jox cër sécurité bi lu ñu ku ci ne li nga war a yore nga yore ko ñu jox la li nga war a amee nga amee ko parce que garde poste loolu tam du jaaxaan war nga mun a expect lu mel nii dafa utee just check point nii check yooyu yëpp c'est moomeel la bu nga dafa garaaw bu ko dëkk bi nu mel nii soo nekkee garde poste anytime war ngaa expect ne am na lu mun a ñëw daan see bu ko ku bëgg a romba yoon boobu noonu mun na am fekk daanu sa kaw du am lu mu bëgg soo lan la jëtee kooku noonu daal ba kooku war a ñëw gaañ lee ñoom ñaar waaw dëgg gis naa lifin bi si page bi waaye daal man daal ñaawlu naa ko trop waaw soo ñaawlu waaye pexe bi daal mooy ñu tàggat suñ ndaw ñi police yi sécurité bi tàggat leen ba jox leen am nga ne doo mën a xëy nit ki rek comme su ma xëy rek ku mel ni man nga jox ko am soo moytu sax am na nu ma laa meree ma def ko si yow soo foog nga tàggat nit ki because foo dem si àdduna bi seen police yi dañ di amee side weapon wala side am si seen donc yi oo foofu noonu because lu tax léena moom a jaaxal
oddly boo fi gis muy administre or any director or nangam soo xoolee mu ngi am side weapon so why not ku ñuy war a aar askan bi so da nga bëggoon a keneen ni ko moo gën a important askan bi certains ministres seen oddly yëpp gars yi ñu ngi am mbapp bu nekkul si side bi gars yi mu ngi si seen lifin si xam nga loolu ñëwoon na ci debate bi nekkoon na constant est-ce que bu ñu leen attaqué ba ñu rey ñaar ci ñoom jotoon pour ñu tàggat leen ba ñu mun a yoon seen ngannaay jotoon na ci coow am ñu jàpp ne nuñ mel right now c'est yenn approche wala taxawaay bi est-ce que jar na pour ñu jox leen ngannaay parce que bu leen ko joxee mun naa jur leneen moo tax ñu ne ñi tàggat leen waaw tàggat bi waaw amoon na problème yaa ngi remember Mr Foun Mr Foun mu ngi doon wax jaaroon na ci laan bi am na ñu am expérience mun na leen tàggat ñu am loolu wax naa la nag dafa nit tàggat du tàggat bu ndaw parce que lii problème bi soo xëyee jox ko nit kooku am xol mun na see tas àddina bi balaa fekk moom the same thing ñu leen di def ku amul tàggatu mun nga ko def keneen mu nit mun naa ñëw approche leen nii rek fekk yow pour yow nga just save yourself nga fekk yow operate nga already sa gon bi si kawam so yooyu yëpp tàggatu moo ko waral xereñ ci sécurité xereñ dafa nit tàggat léegi àdduna bi sécurité dañ ko war a tàggat ba mu xereñ ba mu méngoo jamono waaw so loolu daal war nañ koo bàyyi war xel ay sécurité yi nekk gas post boobu waxuma la ci pistol waaye ifin ku nekk guard post night or anytime AK sax war na faa nekk te war naa am ku leen safe koo xam ne ni moom bokku da sax ñaar ñi taxaw ak yooyu noonu man setup boobu leen dee gis Yahya Jammeh loolu nga dee gis da am foo xam ne ni foofu la am na ku dee laaxu foofu nit AK fekk yow mun na am sax doo ko gis soo buggee def naka su dul noonu bëgg a roos kooku moo lay wàccee yow doo mun a dem waaw understand nga waaye daal jaaxal na ma trop directeur yi ay chief justice yi ministres yi ñoo ñëpp seen ordre they are with ñi ngi amee weapon si seen biir koos au si side si au si side si daal waaw soo léegi nag ñiy xaar nit ñi ñu ngi bugg leen a bàyyi loxo neen soo loolu tam daal Amadou mënu ma koo nangu because ñii nekk si booda bi ak ñii nekk si guard post yi they are very important because lii dugga si ñoom ñoo leen a gis waaye am nga baax na lool patrol bi ñoo def is very good ba loolu incident li ngay am li ngay daj ngay am li ngay soxla li ngay teget incident li dajee rek ba su dul loolu doo ko gis because automatically yow xam na am na identified bu nga xam ne bu la gisee dina xam ne ñëw nga so loolu kooku incident rek nga mën a jàppee ni xoolal li laa wax ma ne dëkk bi defkat yi ñaaw yi dañoo xëy di liggéey comme monde bi ni nit ñi demee xëy liggéey xoolal sécurité suñ demee mooy task force boobu day dem patrol saa yin génnee doosin la ñoo jàppa seet ko rek Amadou yow saa yoo génnee jàppa doosin kon daf laa wóor ne soo fekkee da nga génne Saturday Sunday nga jàpp Friday Saturday nga jàppa doosin comme make sure ne Sunday tam Monday Tuesday yeneen bis yëpp doosin ñi ngay génne pour dem attaquer nit ñi jël liñ moom soo loolu warta am sa off day soo moo tax réew mi war nañ bàyyi wax xel seen sécurité tàggat leen jox leen dooleel leen bu baax a baax pour réew mi mun a nekk si jàmm waaye réew mu nga xam ne nii ñi la war a xaar ñoo leen gis ñii dal seen kaw réew moom kum tiitalut yow xale nga fekk xamuloo lu xew sax and foofu leen toll right now because September last year we lose our 2 police officers kenn gaañu si ba bu mu wéree yàggul so August 2024 ñu gisaat ñoo xam ne dal neen seen kaw ba ñu ngi dem lopitaan so wea so loolu dafa jaral ban dëkk leen nekk ban dëkk leen nekk so loolu moo tax léegi di organiser si kaw gi ngay xëy di gis ni ku dee mais ni ganaar bu dee so dëkk bi loolu war nañ see taxawaat bu baax a baax a baax so ñu ngi am ay security council so is there just ñu dem nag dajee security head si yëpp nañ dajee ñu waxtaanaat Amadou si nekkee ne dafa am ñu nga xam ne dañ fa nekk munuñ nañ leen génnee ñu indi ñu man waaw dëkk dafa war a am naka la sécurité daf ko war a am su fekkee ne nag head si dañ xamut ñu indi ñu xam Amadou parce que fu muy jëm ni baaxut de baaxut te sécurité there is no compromise amul duñ ko war a compromise dafa war a am si réew ba benn groupe rek o benn part rek si réew waruñu am sécurité ñeneen ñu amul sécurité that's not fair amul loolu baaxul te loolu war nañ koo bàyyiwaat xel bu baax ak lim tuuti am na suñ police officer yi ak suñ gars yi ñu ngi ko amee ñu ngi see travail bu baax a baax bu ko soo bàyyi xel yaa nga wax ne président bi génnoon na boole nañ ci ñëw buñ paree ok waaw waaye just sécurité bi rek moo tax ma cof waaw lu ma gis setup bu ma gis si armée bi lu ñu def si yoon bi gëj naa gis bagage si mel noonu mu génn loolu is part of security te loolu askan bi dañ ko doon laajte is part of security
because lu ma gis man machine gun yu ma gars yi di ko si brique bi maa nga doon egg si brique bi gars yi di wàccee loolu gëj naa gis loolu depuis Jammeh pour président bi bu moo génn yes depuis Jammeh laa gëj a gis loolu box boobu ak bu am chain yi noonu pour ma gis ko is very rare even time campagne bi sax gisuma ko but this time I see it ma ne waaw this is security bon am so loolu nag lay war a defal askan bi tam ñu am that security waaye taxawaay bi est-ce que dafa xëy na bokkul moo tax président bi ñu ko ni ñu koy aaree waaw dama ne this is the first time ma gis setup bi waaw loolu laa wax muy génne si biir dëkk bi ñu def nii waaw this is the first time I see this type of gun ñu génnee ko yes ba pare nag Gambien ñi ñoo ko amee gis naa leen si brique bi maa ngi doon dem side traffic light I even break with my motorcycle when I see the gun because dafa da nga tiit of course dama ne lii musuma gis mu génn lu xew si dëkk bi xaw ma na sa président mu ngay génn so but I appreciate it because security dafa war a am si réew but not bu mu nekk benn side na nekk entire Gambian population ñu try si luñ mun ñu def ko loolu dafa baax trop bu nga sécurité li si government bi def rek dinañ ko bravo parce que loolu leen bugga waaye nag dafa des si side soo demee lu si des si askan bi boo neen dooleel suñu gars yi it's very expensive am na security expert bu ma ko expliqué daf ku xam sécurité ndeysaan xam nga sécurité samp check point patrol AK-47 ñi téye ko loolu bokk na si li gën a tuuti la si sécurité sécurité dëgga doo gis borom doo xam boromam loolu mooy sécurité man intelligent bi boobu is that way I believe because na lu tax dama ko gëm ma dajee ko si am xam-xam mu déy la si lu am lu leer ne loolu mooy sécurité intelligent an si àddina bi sax loolu la te intelligent bi bul gis ni ami bi dana am intelligent police moom waxi noppi mooy CI bi loolu passé ñu ne SAS da ñooñu duñ sol sax uniforme so SAS boobu nag moom gars yi war nañ ko gën a mën a tëggaat ifin su ko jëlee ñi brique di seen niim bi fi nekkoon ak liste because nit ñi xamuñ sax SAS jar na sax ñi indiwaat NIA tur bi ak liste mais bi sax dinañu dimbale tuuti nit ñi ceeñ ko indiwaat NIA nit ñi xam na sax boo NIA ñëwaat na ak liste mais bi dinañ xam tuuti lu ñu ragal jox leen cër sax parce que SAS bi dafa mel ni dañ leen gasul yow nit ñi sax dundatuñ ne sax am na service bi fi nekkoon di NIA am na ñu leen uti du ko doxal bu ko sab lan ngay doxal de non dégg lu ma la wax ba askan bi xamuñ ko amul ba suñu indiwaatan tur bi waxuma ñu jëfandikoo nuñ doon def ba di expérience sécurité bi intelligent bi ñu doxal ko ñu loolu leen bugga da nga fa ne doxul non des na Amadou bëggoon nit ñi xamuñ ko moo tax ragaluñ ko moo tax ragaluñoo def li ñoo def waaye suñ jéegoor a ceeñaa tur bi ngénte tur bi ne NIA tur bi léegi delluwaat nañ ko back to NIA léegi buñ delluwaat ok Amadou ñu bëri dinañ ko bàyyi xel voilà léegi xam naa boobu time boobu am nañ soo amee weeri ñuul sax booy soo doon wax leneen doo ko waxaat I like that. waaye xam nga am na ñu doon jàpp loolu tamit. boy it's good. bokku doon si sécurité. it's good loolu sécurité la. tiital nit ñi la tax na nit ñi seen xel dalatu ak yooyu bu may wax ak yow sax am fit bay dem di attaquer ay police. di leen rey attaquer ay police. waaye léegi attaque boobu di indil tiitaange boobu. Amadou gis nga lu ma la xamoon mooy. tiitaange boobu it was a strategy bu NIA bi defoon moo tax ñu seefoon dëkk bi. ñu bari jañ jàppoon am na ruq buñ dugaloon askan bi te loolu warutoon nit ñi mënoon nañu am that freedom of mind. boo buggee wax doo ragal. Amadou we need that system. dictatorship bi moom moo over. we need that system. moo cover ñëpp. we need that system. because fuñ jëm bu ñu amul système est-ce que foog loolu stratégie lañ need. stratégie pour mun a augmenter seen sécurité bi. loolu c'est ñoo tàggatee police bi. ak approche bi. xam nga foofu tamit est-ce que du problème. yes suñ police bi naka la ñoo approché nit bu ñoo wax ak moom. loolu tam si la. xam nga loolu tàggat bi moo koy indi. tàggat bi moo koy indi waaw parce que nit li ñu understand di ko police PR bi waxee. altercation bi mooy buñ jotee ak waa ji kenn la amal problème jàppante ak kooku ba gaañ ko mu bugg a daw kooku téye ko léegi mu oo support keneen ki ñëw tamit naka la approché ba moom sax mu mujjee gaañu moom tamit mujjee koo gaañ est-ce que du foofu du problème. c'est problème tàggat bi dafa des. so foofu moo nekk mbir mi dama kenn nit gaañ ñaari nit. koo xam ne ni police ak lu mu boni buy trimo ni dañ tàggat nañ la ko. waaw te yow professionnel nga. yes moo tax ñu jox la uniforme yaa ngi jëflante ki nga xamante ne moom sécurité la si nañ ko waaye moom mun nañu wax ne local sécurité la. mun naa am sécurité la woon ñëw join local fekk na professionnel la. xam nga loolu def ba fii ñu bëri bàyyi nañ sécurité bi. waaw boo amul liggéey da ngaa dem join dis local sécurité. ñu bàyyi suñu xel de. te dama la bëgg a xamal ñu bàyyi liggéey bi. ñun ñu bëri dañ am xam-xam.
est-ce que ku bokkoon si service dina ñëw taxaw jëf-jëf yooyu. bon lii problème bi tam ci benn waaw problème bi foofu xam naa leer problème bi lan moo indi jàppante bi tam waaw loolu reeragul. xam nga ne itam nag dañ dee bëgg a police la ooyee. ci lu ma ooyee lu la ma taxawalee. waaw da nga war a taxaw. police la ooyee da nga bu la stoppé da you have to stop. da nga war a wax ak moom bi discipline because kooku yaa ngi ko fekk si liggéeyam dafay xaar dëkk bi waxala moom bi discipline su fekkee na yow nekkuloo si lu lëndam police bi du ñàkk a wax ak yow in that way waaye xam nga ñu nga am na ni booy oro rek su police taxawee ni booy kii lu moo taxaw nii booy kii bu mu ñu disturb loolu dañ war a génne suñu bopp yi si loolu jox leen cër suñ ko def ñu duñu am sécurité pour mu leer waaye mbir dafa am est-ce que kon nit ñi léegi ñu ñemee police bi tamit ki lay aar boo ko ragalut est-ce que bokku ci loolu tamit léegi nag nga koo ragalee nag soo bëggee def loolu ñu ne la is dictator Amadou dictator mooy doxal àddina pour mu leer bàyyi nit ñi def lu leen neex ki nga war a xaar ki la war a xaar ragaluloo ko seconde li ki la war a xaar li mu war a amee pour aar la amut ko nooy def waaye loolu amul dara lu moo defar dictator moon ñaan dafa am lu ñu war a def we have to bring back the system bu ñu amoon mooy ban indi fi NIA système bi loolu NIA mu ngi fi tur bi rek lañ ceeñ naa doxalin bi rek moom lañ soppi te loolu dañ ngone Gambien si ñoo ci àndul you have the NIA now called SIS operation bi seen liggéey bi ceeñu ci dara ñu doon doxalee xanaa dañ ne yéen loolu arrest yi ñu doon def toccoo nit ñi ak yooyu loolu lañ wax ne loolu ndaw la si NIA sax loolu exactly waaye intelligence services bi waaye intelligence is more than that loolu laa la wax waaye intelligence boobu moom mu ngi doxal ñoom génnoon nañ fi foog naa ne 2021 or ñu génn bu ñu mujjee génn public di wax ne ñoom over the last 5 years arrest suñ kenn so ko nga mu ngee def ko nga mu ngee liggéey waaye loolu ñooñu dañ leen dëkk bu nit ñi di reyante dëkk booy fekk nit mu dee si mbedd ku amee intelligence bi mu ne la 5 years arrest kenn waaw léegi so do you think that mu ngee def lu mu war a def ñoom lu ñoo doxalee mooy bu ñu amee intelligence any information dañ koo relay te ñu war a dem arrest par exemple police bi they have to arrest ñoom ñu dem def opération bi waaye pour ñoom yooyu moom dañ ko war a tegee te buñ ko génnee ñu wax ñu bari dañ leen salut dañ leen tàccul non war ñoom noonu lañ war a doxalee non parce que lii moo tax ñu ceeñ benn arrest suñu waaye tax nit ñi arrest suñ ko waxee wu noonu we can understand intelligent mënut a ñàkk arrest te mun ngaa gis lu ñor nga yóbbu gars yi ñu téye leen because xam naa ne bu ñu amoon bon amoon lu ma la bëggoon mooy ne liggéey intelligent bi dafa des ak nu ko Gambie xamee woon soo dajee 10 people seebi ni yëpp boole na daa am NIA dafa dem wala am nañu ko replace dañ la wax ne amatut fi te amul ñu ko replace SAS la nit ñi xamut loolu laa bëgg nga xam boobu SAS 5 years nga ne téyewuloo kenn waaw come on man amul loolu kooku defut liggéeyam wala xamut lu muy def kon non xam nañ dama non mënuma nangu loolu waaye buñ mënuma nangu loolu yes xanaa amul ñoo ñëpp ñoo ñëpp suñ àndee rek liggéey rek ñu mun ne mucc si lu bari amul ba dem na ñëw na ak lu ñu am ko bon dinañ jaajëfal suñ meen si fa nekk jaajëfal leen waaye dama la bëgg a xam ne ma ne la si nga am na kuto yi nga xam ne si service bi bàyyi neen am police keeba yi fa nekk xam intelligent ak ay CID yu nga xam ne yàgg nañ si système bi xam lu ñoo def amoon NIA yu nga xam ne taxuñ dara am expérience bi Amadou we have to call those people and ñu dajeeg suñu booy ñu jàngal leen waaw man mënu ma d'accord kenn nit ñaari police officer gaañ na ñooñu admit yow dara jotu la ndax dañ la arrest rek non Amadou loolu xamoon lu mu demee waaye loolu booy loolu gàcce la sax pour muy génn si suñ dëkk bi di dem feneen ñaari nit moom kay da nga faa jógee ñi semi sa uniforme waaye man dooma gaañ naka nga demee ba kooku di la jam bay war a jam keneen ñaari nit beneen nit kanaa loo ponkal Amadou yow ponkal lu mu kanaa ñu ñaar sax booy nañ ko war a mën a jéngu ko na waaw kenn de booy ci ñaari nit ci police yi nga xam ne dañ ko train dañ la train waaye yéeme na de Amadou loolu tam nañ ko séddaat my friend yéeme na de nañ ko séddaat waaw danañ xam naa bu ñu amee nga police yi léegi dafa jar ay karaté yëpp kum fug lu ne dañ leen ko war a jàngal bu ko saali karaté yi ñu ngi fi bu ñoo train ñu am part bu nga xam ne is karaté ko sécurité yi adduna bi yëpp loolu la ñoo def dina la kutum takkat dara du xew yow ñu tegagum la fale continuer seen sànni Amadou dañoo caaxaane lu nga xam ne réew du ko caaxaane sécurité réew du ko caaxaane mooy kaaraange waaw an loolu nag dafa des Amadou so lan mooy problème bi ñu amoon nañ yaakaar buñ cee ñoon am a former IGP to a Minister of Interior a former immigration director now the new IGP foog nañ ne léegi liggéey bi dana mun a taxawaay bi dina gën a yokku ñu support police bi wala sécurité bi
pour gis ne day kaaraange bu ñoo wax ci réew mi dinañ ko gën a yokk ba dafa mel ni changes boobu bu mu amee ba léegi taxut. nga xam nga li problème yi. xam nga Amadou. waaw su fekkee ne yow mobile bii rek nga amee. nga ñëw nga teg ko ma indiwaat Amadou te Amadou di seen mobile boobu laay use. mobile bi update tuñ ko yokkuñ si dara ndax di seen bi leen ko bàyyi. doo mun a def dara li nga fa fekkee loolu ngaa maintain because ñii bu ñu ñëwee ba léegi training bi lii def bu yàgg la réew mi waroon a préparer lii maanaam jàngat tàggat xam nga kii bu mu fi aji bi mu fi ñëwee mu ta tàggat groupe bu nga xam ne mun neen def leneen bu doon tàggat sax ñooñu seen xam-xam sax pareegul te sax ñun am nañ ñu jàng sax ñu am xam-xam am na ñu nga xam ne génne neen dem defi ko stock yi ñii India ñi fu nekk ñëw toog so those people daal war nañ génnee seen xam-xam bi def ko si suñ xale yi parce que dafa xaw a nekk risque trop fu mu nekk ni Amadou. suñ ne sax sa mbokk mu ngi si booda bi wala mu ngi feneen daf ci xaw a nekk risque trop waaye daal foog Amadou ñu soo buggee xaar nit ki wala nga bugg a xaar kii def lu bon da nga koy tiital waaye soo ne yow du ma ko tiital gis nga tiital kuy def lu bon mooy tax nit ñi tiitaale si ki deful dara tiitaale si ba mun a tax moom du dem def lu bon kii def lu bon itam bàyyi système boobu suñ ko indiwul baat dañoo ñëw disturb suñu bopp rek fii de dañoo dégg lu ñaaw te duñ si mun dara. yee ba dama la bëgg a xamal ni am na ñi nga xam ne nii they know the security very an ñu ngi toog ci jot wala du ma daaxaar wala ñu daaxama nangam fekk yow mënuloo si dara yow da nga fa toog rek nataal so loolu moo ñu nekk di rey so loolu la waaye am na ñi nga xam ne ñu ngi toog ñoo ëpp xam-xam sax ñu jiite loolu waaye du kooku du bëgg kooku ñëw so this is the problem te security bi there is no compromise da waruñ ko compromise te nag ku ne xam na ne am nañ jafe-jafe sécurité si réew mi neen waxante dëgg ifin doo am nañ unit buy patrol di def lu nekk saa yoo costo surtout highway bi sax di nga gis pick-ups yi with their AK ak lu moo taw nangam but it's not enough ñooñu incident li comme nu ma la ko waxee leen mën a jàppee kuy def lu ñaaw but bi nga kuy def lu bon intelligent ci leen day nekk ñoom itam so da nga war boo koy counter nag da nga am pour am disem ñu am intelligent comme ñooñu and you take your plans yooyu ifin juree sax nit ñi di daw oo ñuy tiit do it nit ñi am jàmma boo tiitee am jàmma moo gën tiitiloo ragaloo dara waaye li ba dara ñëw na ñere ci sa kaw we are not safe am we are killing people fu nekk si seen biir néegi ci mbedda yi sànni la doo xam kan moo la rey nu mu fa demee soo loolu jarul tiit yéeme na de soo moo tax they have to change naa ne bu ñu amee an sécurité warta nekk woon wee rek kuy liggéey si nguur wala ñu ne si nguur ñoom ñoo waruñoo wér waruñoo am sécurité ñoom rek ñi yow incident yi ngaa dégg ne dégg nga ko sécurité directeur au ministre doo ko fa dégg bi ko ñoom ay ponkalang fa toog téye seen fetal bat mun loo nekk kër bu nekk ay ponkal toog fa téye fetal ba da ngaa indi ku am xam-xami intelligent ku am xam-xami sécurité mu setapal la ko tegal la ko ba nga xam ne ni nit ñi dinañ ragal Amadou Jammeh time de nekku na gars yi ñu ngi woon fu ne bot am na système bu ñu dugal ba nga xam ne ni Dakar sax boo fa demee di wax da ngaa fan ne am na NIA bu nekk sa pegg loolu mooy sécurité Dakar boo fa demee di wax da ngay gestu sax fan ne lifin waaye loolu borom xam-xam moo koo def borom xam-xam moo koo def de te ñu ngi si réew mi nag Amadou am telen yu ñu ngi si réew mi soo neen ko bàyyi xel bu baax ñaan yàlla mu dimbala ñu rek ba li fi nekk yéeme na waaye sécurité lii yëpp nit ki da nga war a góorgóorlu nag yàlla moom gi nga mun a li nga man boo ko fee ñaan su boobu ëllëg du la si dimbale li nga mënul rek la dimbale waaye am na lu mun loolu waaye moom rek moo mun a xaar xanaa ñu ñaan ko rek yàlla rek moo mun a xaar ñu ñaan ko rek mu xaaral nit mu dimbale ñu mbaadu waaw waaye nag du tere nag yàlla nga bay sa tool de da ngaa bay sa tool nga dugal nga def setup bu baax si sécurité jox leen gànnaay train leen ñaar askan bi si booda yi si patrol si anything ba xam-xam bi intelligent bi moo si gën a am moo gën a baax man dama gëm sécurité bu nga xam ne nii dafaa ñëw toog yow dinaan ataaya doo xam lu xew I like that system dem si ku war a def opération guddi pour dem dal si kaw nit fekk du xam ne sax kii si la bokk I like that system an moo nekk si àddina bi foo mënta nekk amul pour mu leer waaw yes waaye sécurité is not one side de ñu nekk si nguur rek ministre au président au seeni njaboot soo baadoole yi ñoom seefuñ so this is why léegi koo gis mënut a ñàkk a doxee ngànnaay because everybody dafa bëgg a save boppam an loolu réew du ko doxee ñun dafa am ñun indi pour ñu amee suñ kaaraange bot ñun waruñoo amee ñun suñ kaaraange
ñu si loolu su amee si réew rek dafa yéeme dafa toll nag parce que ku ma la diggoon waa ji di wax rek man fu maa dem dinaa amee ngànnaay parce que xale bu tekkiwu dara du ma nangu mu rey ma man ma ñàkk ak suma famille so foofu nag rek waru fa àgga it's very expensive security but jar na ñu def si xaalis si réew mi ñu ñoo pasare nii ak bill yi ñoo yokk ak commission yi ñoo teg nii def ko si sécurité bi moo gën right now ñu ngi fi fal naka la si information bill indi fi ay ñu nga xam ne ay 100,000 la leen fay per week ñu doon gàdd noonu Burfoot ñu jam leen boo demee sax amuñ 3,000 bu weer bi dee ban réew leen nekk loolu mooy lan xaalis yi ngaa jël di ko fay ay commission xaalis yi ngaa jël di ko fay ay nañ ko wàññi def ko si sécurité ñu mën dëkk bi mën a safe ba pare sécurité it's not only nga naay de personnel si da nga leen war a train but dañ war a nekk in a good condition too war nga nekk judi sa weer bi sax yow jam-jam yooyu sax sa weer bi mënul laay faj sax sa yow óor na la fii dëkk bi ku fi mun a lekk sa salary mu dundal la 1 month si nga nekk si nguur xanaa fekk am nga yaa ngi si kaw ma xaama yi de si soldats yi si police yi si ñu amee suñ sécurité si kenn weeram mënu koo dundal 15 days so koo nga bëgg mu xaar la an ba pare jëmtukaay yi bu dee téeméer juróom-ñaar fukki yi matut fanweer leen amee so we have to thank you them because nañ leen jaajëfal bu baax boole koo ñaan yàlla waaw ñaan suñ kilifa yi ñu yokk leen tam ñu dimbale leen parce que dimbale leen mooy dimbale askan bi waaw xam naa ne bu ñu amee ML ci line bi dana gën a indi leeral nga ma ngi doon jéem a wax ne ma ne fi Amérique am nañ police ak yooyu but am nañu benn famous security tour bi laa xala fàtte FBI foog naa ne dañ dee génn léegi ñu arrest of course mooy Sénégal bu ñu toogee di la compare seen dig bi exactly dig tamit di ko compare ak FBI intelligent waaw so loolu la dig ñi rëcca ni yëpp dig moo leen dee jàppadi waaw nga gis kooku rëcca dem tañ laay nekk si jumaa di julli ñu ñëw ne la tap téye yóbbu so SAS surtout loolu la waroon a def te NIA bi ñaata yoon leen fi de NIA jëli nañ jàpp nañ ni Dakar indi ko tey du ñaaw ñu téye ko si Gambia léegi naa ñu nekk si donkaasi gi duñ bëgg ñoo ñu feeñ bu ko so feeñ na bu ñu feeñee ñu ñàkk seen place yi réew mi lu koy xaar jar na nga dàq ni ba dajee ku ko mun ñu am kaaraange yàlla si la bokk de but you have to try bu fekkee nag ñun ñëpp dañ bëgg a bii si yàlla rek na gaa yi jógee State House lu tax xam nga yàlla nekku fi waaye foog nga yàlla nag dafa wax ne maa lay xaar waaye xaaral sa bopp yàlla dafa bëgg ku bëgg a bakkanam bi kuy xaar bakkanam bi moo tax boo xaroo sax mu lakkal waaw xaar sa bakkan nag ak dafa baax seef sa bopp waaye président tam nga seef sa waa réew war naa si yàlla ne soo ko defee rek def nga lu si li yàlla gën a bëgg si yow an président bu nekk na bëgg na ko parce que réew mi tam bu jaxasoo mooy loolu bu seefut daanaka président bi seefut waaye nag it's very expensive security is very expensive waaye jar na ko nen wàññi lu ñoo pasar ñu dugal ko si sécurité bi ndax moom mooy indi dal ngànnaay ak ñoom ñi nekk in a good condition foo dem si réew mi FBI yi nga yow na ak dikk yi nii ñooñu nekkuñ fii di xalaat paas bu leen a yóbbu ak loolu de they are good condition ba pare nga mun a def sa liggéey ba pare den am xam-xam te loolu ñun am nañ ko Gambien si ñi ngi am loolu am nañ ko ñeneen ñi nag ñu ngi foo xam ne nii waaye xam nañ ñëpp ñu ko mun yëpp gaa yi xam nañ leen ñu ko mun yëpp gaa yi xam nañ leen soo neen try ñu indi ñooñu baag réew mi ñu mun a am sécurité bu baax soo léegi soo waxee ak ñeneen ñi boo leen dégloo ci bu ñu amee problème bi ok dañoo wax ne former président bi sax waxoon na président Barrow na gën a taxaw ci security dafa xamoon but of course loolu ñu bari jàpp ne gap am na changes am na ci doxalin bi ak yu mel noonu but loolu fan lañ ko mën a peeg ci taxawaay bi parce que tey boo xoolee suñu sécurité bi ñu ngi leen di tàggat lekkaloo yi ñu am suñu diggante ak Turquie ak yeneen réew yi but ndax luñ gis résultat si wane na ko tey ci taxawaay ci tàggat yaa ngi wax tey ñu mel ni comme suñ former gendarmerie ak former ay servicemen ak women yi nga xam ñu ngeen si système bi bu yàgg tey ñu ngi ci réew mi ñu indiwaat leen boole leen tàggat la ñu bokkaat ci ñu war a tàggat suñ ndaw ñi est-ce que jotul pour ñu xalaatee noonu wala of course ñi système bi di demee nii baax na non baaxut xam nga lu ma bañ ay nit ñi dañoo ragal waruñ fi indi luy ragalaat nit ñi amut boo ragalee nga am jaama moo gën nga ragal di ragal ñiy dal sa kaw yes sécurité foog mu raglu foog mu yëngu ba yow mu ñëw xaar sa nga tiit si biir ku lay xaar soo ko defut du baax du mën a nekk amul te suñ gars yi am nañ xam-xam bi mu fi def bu ko koto yooyu ñu ma la woon noonu ñu def gendarmerie badge ñooñu ñu bëri ñu ngi dund amul ñu si bëri ñu ngi si système bi ba soo leen xoolee seen doxalin sax da nga xam ne these people dañ am expérience bi si sécurité bi because tey
ñoom ku si nekk si place bu nga nekk rek boo ko xoolee nu moo doxalee da nga xam ne kii jaar na si bagage te xoolal gendarme time yarade ko yii gars yi di def police nii laay ñaf sécurité day ñafe boo jàddee fa laay ñaf waaye sécurité nga ne du laal kenn nga ne ñu xaar loolu fu mu am démocratie loolu dafa amul demo lan bu ma fi indil yooyu de moo tax ñi ngay dee si mbedel démocratie mooy ngay dee si mbedel di sànni nit comme béy bu dee si mbedel how many times nga witness loolu ñaata nga ko dégg loolu mooy démocratie mooy the rule of law nit bu démocratie taxu nit mu doxal def li war ak doxal loi xanaa fii kay li ngay wax mooy xëy na ni ñu war a doolele suñ sécurité bi am na ñu jàpp ne des na ci wàllu xam-xam ci wàllu jumtukaay waaw yooyu yëpp jumtukaay moom surtout jumtukaay bu war nay am bu baax war nañ see am bu baax waaye dem na ñëw na daal am nañ ñu nekk si Amadou am nga lii problème bi man lu ma gëm mooy ne gëm naa ne daal tey nga jël benn ex gendarmerie mu jàngal la comme waxoon naa la ko fi last time na la ne bu ñoo ñi ngay def checkpoint am na ku war a ñëwee jaabang highway bi léegi boo indee ku nekk tokki naka la laa sampalee loolu xamul yoon bu jàkka dem Bañaak xamul bu jàkka dem Mamouda xamul loolu ku fi nekk moo la mun a jàngal loolu kooku bu la defalee setup nga am ku jógee tokki mu defalee setup yow sa bés mooy baax parce que kooku xamul ku jógee Bañaak fan la moo fële si xamul ku jógee Mamouda xamul ku jógee Farato ak jàmbur si tali bi jom ñëw si ban raw na baa leen war a dajee ñoom ñu xamu ko loolu léegi nag ku ne si réew mi dañu am police keebaa yi nga xam ne ak army ak intelligent koto yi nga xam ne nii suñ jàngalee ñu amee dinañ mën a téye suñu dëkk bi tab amoon jox leen expérience bu nekk si ñoom bos démba loolu leen doon use soo nekkoon na ñëpp expérience nekkoon na ñu am expérience yëpp démba dañ bokkoon si ñu doon toroxal nit ñi di leen lifira non loolu service la woon nit ki am na xam-xam mun naa am sa toroxal waaye mu ngi am xam-xam jël ko nga ne ko bëggeewul liggéey bi comme nu mu demee woon expérience bi leen soxla nga doxal ko waaye fekk doo tocco nit ki doo def nit ki yeneen yi waaye jël yëpp paak fële sànni laajte wala def la bëgg a sànni moo ñu indil dis problème bon am na ñu nga xam ne bu ñu ñëwoon fii 3 months si dëkk bi nekkaat normal réglé. na dañoo ceeñ doxalin bu yes te duñ xëtt kenn ak xama yelleef kanaa nag yow nga xëtt ak a yelleef yi nit ñi boobu waa dinañ ko dil ak yow te loolu moo war a am waaye Amadou ñu ne pour yërmande yàlla te dafa defar safara te mu ngay tëj mu ngay dóor ñu ñoo ko ëpp yërmande alxuraanam bi loolu la ci def wéylu nii ñu ngi fa bëri du ay nit la fay dugal soo yow la foog ak ku def lu ñaaw te bu neexoon yàlla yow doo ko def bu neexoon yàlla mu jubal la nga jub soo foofu leen war a coppi teg fële suñu affaire yi démocratie boo ko dundee bu ëpp rek yàqu boo ko dundee bu ëpp rek sa réew mi tàkk waruñ koo def dañ war a jël dictatorship waxuma di dóor de waaye nga amee jikko bi carrément fexe nit ñi doxal loo xam nga loo mooy dictator ñu doxal lu war a am ku war nit fi doo fi nekk di def lu ñaaw ñu lay bàyyi ngay continuer soo ñu lijjanti ko ak yow soo dasit xam nga démb ñu ngi ko doon waxtaan gars yi di jël exemple Rwanda nangam ñëwaat fi na waaye démocratie ma ne la yéen Rwanda ku ngeen a jël exemple président bi dégg naa ne sax boo koolee téléphone tudd ko ñaari yoon ñi lijjanti sa affaire dictateur dafa romb loolu waaye ñi ngi am jàmm ba réew yi di fa tukki di fa coppee dara di leen ñee nga fan na nit ñi dañ leen a bàyyi ñuy def lu la neex nga am lu Rwanda am that cannot possible da nga am pour strict sa dëkk bi sadit mun a amee dëkk bi Gambia nag moom nooy neex du ko amee moom nii rek dafa yàqu si sa loxo foog nga sadit def li ngay def teg ko si yoon indi borom xam-xam ñu nekk si sécurité bi ñu continuer mu dem waaye it's not nen bi mun naa tëj si sa loxo yi waaw so loolu de amul loolu moom kay buñ ko caaxaanee rek waaw waaye xam-xam moom suñ gars yi ñu ngi ko amee waaye nag ñu bëri nekkuñ si système bi ñu bëri sax nekkuñ si seen sago loolu nag leen war a lijjanti boo gars yi ñoo la gën a xam sécurité bii nii ñi fi nekkoon ak ñu bëri nekkoon si time Jammeh ñu ngi fi xam nañ ñu gënoon a am boppa si mbiri sécurité xam nañ ko waaye duñ nangu ñu ñëw because suñu ñëwee jël seen place yi waaye billaay bu ñëwoon réew mi am jàmm gën a am jàmm kay parce que ñi ngi ak jàmm waaye yu ndaw yi ñuy dégg incident yi dafa bëri te léegi nag war a continuer ni muy dalee si civiliens si mu koy dalee si ñu ñëw war a xaar loolu yéeme na trop Amadou waaye système bu xew Brufut nii daal kenn nit gaañ ñaari nit man de boo ma ne kooku train bi am na well training dina ma jaaxal trop gis naa Mr Fall
Safal mu ngi react waaye voice note la seen xam naa ne dañ ko mën a level léegi peut-être ay da ngay gis ne ñoom ñu nekk ci foofu ci biti xam nañ yëfi kaaraange nu moo doxee ci yeneen réew mi and it's so critical buñ déggee yeneen yi di xew ci réew mi xam naa def leen di yéem torop te in most cases bu ñoo discuss yeneen particular issues yi dañ dee bëgg a react xam naa ne bu ci kanamee danañ ubbi line si tamit am reaction yu nekkee ci biti but danañ jéem a try seet ndax danañ mën a jokkoo ak Mod Lamine doomi Gambia la mu ngi fale ci US moom tamit moom yëfi criminology of course daf ko jàng ak yeneen xew-xew yi ci wàllu kaaraange daf ci am xam-xam bu baax te di yàgg ngeen koo dégg ci jotaay bi moo tax yu mel ni bu amee duñ doyloo suñ xalaat kese wala ñuy seetal léegi-léeg ay ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu kaaraange foog ñu jéem a jokkoo ak ñoom xam naka lañ gisee yu mbir yu mel ni le ñu ngi wax yeneen réew yi nga xamante ne naka lañ dee doxalee ci wàllu kaaraange ndax réew mii di Gambie jàmm rek moo ñu jég ak dal waaye nag am na yi nga xamante ne tàmmuñ di ko xanaa sax gént ci réew mi waaye léegi réalité la amoon na fi daaw ñëpp tiit jàpp seen ay gémmeñ waaru ne lii yàlla bu mu fi amaat waaye bu ñu demee daanaka benn at ci kanam ñu gisaat ñu dalaat ci suñ kaw sécurité bi loolu leneen la te fan yi bu yàggu tamit gis nañ kenn ci driver yi dem na ba assault benn police officer loolu tamit beneen mbir la yooyu nag bu am ci réew mi jàpp naa ne jàngat war na cee mën am ok am nañ ML ci line bi Mod Lamine of course Faye moom mu nekk doomi Gambia mu ngi fale ci United States of America xelam màcc lool ci wàllu kaaraange ak criminology su ko defee ñu jël ko Mod Lamine once again ñu ngi lay nuyu bu baax naka nga def. Hello. Mr. Nyang. Sa voice baa ngi xaw a sori waaye na ngeen def maa ngi nuyu askan bi ñëwoon déglu yëpp. jërëjëf ñu gërëm la bu baax ci ni nga ñëwee first and foremost ñu bëgg a xam sa réaction ci incident bu xew ci police bi bi nga ko gisee xam naa ne xal na laa jaaxal of course gis nañ tamit vidéo bu ñëw wane noonu ci screen bi léegi. ci ni nga da nga ko bëgg a def jàngat but first na ñëw si sa réaction balaa ñoo ñëw ci vidéo bi naka nga jàngatee latest incident bu dal ci kaw police bi. waaw sa voice nga xaw a sori tuuti maa ngi fekk lu dul bàyyi léegi but su ma understandé yaa ngi laajte naka la suma jàngat ci incident bu happen recently. exactly ñaari police yu jàng noonu. waaw. waaw loolu. That's a very important question. From Mr. Nyang Lumdo Warek, there is more to the story because ñaari police officers, yoo xam ne kenn nit moo ñëw jamlen out of nowhere because of altercation. I'm going to get the report and nagay the intelligence of the Gambian people because nit doo ñëw rek ne ko dama toog rek mu mbég na am na loo def pour mu mbég la. Understand that? What we need to ask ourselves here mooy ne I mean, also this morning, since this guy works for a private security company, that was he in uniform. According to the PRO, Monteglo interview, and Koko had no reason to be in the area. How did they know Nakalaga Hamen Mom Koko Amugan reason? The guy in the first place, the most security officer. And another thing, that police not identifying themselves or where they're in uniform to say, hey, police officers, let me guide their feet. And how you approach a situation, you're going to go, guys, it's very important because you see police, they have a tendency of, hey, blow their feet. No, take your time. You are there to de-escalate the situation. Try to find out what's going on while you maintain 6 to 9 feet this gap to make sure they're going to react according to threat. Understand? And another thing, we will like the morning. That guy, this was a case of self-defense because just because you're a police officer doesn't mean the other parties will defend Bopam because approach will not defend Bopam. I was just talking about it Rajavi. From last week, as a police officer, because police officers, Europe, with them, cases police. Then secure, police, not, then obviously you're in that process, you have every right to defend yourself.
And in the process of defending yourself, I mean, if they put your life and your family's life in danger, you have every right to defend yourself, to use whatever force necessary, including deadly force, to defend yourself. So in this case, we have to look at all angles, not just they had an altercation one. But another thing, rescue. So there's so much here to be looked at, basically. Another thing that we have to look at the area, not CCTV cameras, understand, to make sure that story be telling because Mr. Diallo is a citizen of the Gambia, he's a security officer, so therefore there's a higher probability that he had every right to be in that area. Now the question is, can more escalate situation? Can more escalate? Because it had to be something that can happen. Okay. Last year, I can remember when the police shooting happened, they react, they were much about on the training of the police, but also their approach towards the opponent. Video being a siani with us, ben you ko wone ni dafa melni police bi tamit ñu leen di tagade dafa am solo ñu approacher ki ñoo dilalo with lolu naka la mëna relate ak this latest incident ba tay ben opponent ci nga xamantene daf doon am jafe-jafe ak police bi ba mu jam ci ñaari police lolu does that have to do with the training and the approach ci sa own jangat? Well, definitely, because training vitamin is very important. Come we go here, guy. Really, you have about 3 seconds to react to a threat, right? So you're seeking at them as a police officer. When you approach somebody, your first thing, try to analyze the person that you're approaching, analyze, assess the situation, and anticipate. So come right now to video, so approach in a respectful manner because like, what are you doing in the area? Understand? Well, at the same time, I give them so I created that gap. You see the gap that Buma create. Understand that? So then I give because of focus on the fact that security so I was focusing on him. So to the point that I was able to take a man's brain, the process I am ready for any threat. Most of I was able to put him down. Understand? For my second video, I told you the same thing. I created the distance, 6 to 9 feet distance, approach because I was trying to understand who this person is, what was he doing in that area, but I was doing it in a respectful manner. Why also focusing on my safety? Because if I'm not safe, how can I protect the people that I'm protecting? Understand that? So all these things, security could just say them. No, there's a psychological part of it, mental part of it, and an emotional part of it, not just practical now. Because you know what I mean. The only thing approach more uniformly. So as a security officer, you always have to think one step ahead. Okay. I understand. Indeed. Now, again, ML, this is something more or less frequent in the Gambia. Ñu bari ñu ngi gëna ragal criminal activities is dafa bari ci réew mi, but su demee ba léegi ñuy gëna attaque suñ police bi, security ñi nga xamantene ñoom ñoo wara make everybody feel safe and maintain law and order, ñu ngi dal seen kaw. So what does that mean in any country, especially a country like Gambia, in which nit ñi minew ñu mel ni, but léegi rey ñu ngi gëna bari ci dëkk bi, and then also we are seeing police are being attacked in more frequent way. What could be done pour ñu remedy such a situation in this country? Well, we have to put fear in these criminals. We have to show them who is in control of our security. Understand? Yeah. Like for example, criminals are just like bullets. Like man, throughout my academic career, like school, primary school, man don't regular bully in school. Like for example, there's just one story I want to share. So of course, grade 10, in those, you know, I'm grade 12. You guy, then you get school team selection. So you get trained, you warm up, you talk on the phone, watching play and you play. You play can play. Understand? So on that note, so you have HO then so for some reason you deal school when you see some bag.
mine ndax mun naa mine su nekkee góor naa jël si baag ma ne ko yow bul woori man bala maa ñëwi naa jël suma baag understand nga so that day jël ñëw naa def lu maa def mu in fact dafa jeex suma baag yi man bala maa agsi so affaire bi parewul foofu noonu dama ko toppaat for days to make sure that next time nobody will even have nobody will even slightly have the idea that yow nga yow bulima understand loolu noonu la sobee there are so many other incidents I mean foofu noonu gis naa ne ñoo bully I had to stop that so the problem mooy criminals they are bullies understand nga we have to show them that so when you attack our people especially our police officers foo mun ti nekk nañ la loxati why do you think that America they respect CIA and FBI because of that mindset that that bu guy def si criminal si la foo mun ti dem dañ la loxati pour wala ne you're not gonna mess with our criminal justice system waaye ñoo xam ne nii they are in our criminal justice system ñoom they are the biggest threat to our national security especially this recent security breach at the State House loo xam ne nii I've been seeing it in their ears you know sir to the point that man I even feel like a broken record ne so security amut yaay amut baay amut best friend because people will use that to get to you understand so all these things dafa am na nekk loo xam ne nii dañ war a créer suñu nit ñi this is the problem comme ña ngi ko waxee we have intelligent people in the Gambia ñoo xam ne xam nañ seen liggéey waaye da ngaa gis ne ñi ngi ragal suñ commencé di wax dañoo génnee gars yi te ñooy gëmuloo yàlla because yow ku la fa teg ñi ñaa ko fa teg président Barrow benn vote la am si dëkk bi understand so traité daf laa daxal loolu is against the law if you doing your job you are protected under the constitution no you cannot be fired or discriminated or bullied for simply doing your job so all these things we need to know these things so that they can protect sa boppa okay lii mooy problème yi Gambia all right maybe one last point balaa ñu la bàyyi mooy ñu nekk ci nguur gen most cases dañ lay wax ne the police or our security officers or personnel are doing their best to maintain law and order and peace in this country ci Gambia but of course there's no perfect security anywhere in the world du Gambia kese léegi incident yu mel nii daf dee am so especially a country like the Gambia bi nga xamante ne more than 20 years of dictatorship transitioning to democracy ndax mun nañoo nangu ne wala accept ne things like this sometimes could happen and people need to understand that it is not as it used to be sometimes foog ñu gis jafe-jafe yu ñoo gis ñii ci réew mi incidents here and there is that normal in a state of democracy somehow ndax mun nañu understand loolu waaw xam nga lu ngay wax dëgg la moo tax ñu ne yow as a security personnel yow yaa war a gën a smart criminal bi you always have to think one step ahead soo gisee suñ self sa computer yi da ngaa toog sa ñee la ne da nga update software bi because dafa war a ànd ak jamono understand waaye ñun soo ko xoolee suñ nit ñi every year lañ dee train understand every year so da ngaa gis ne every year boobu yaa ngi dem si tubaab bi mun laa won ne moom mu ngi feel superior understand yow mu jox la chicken change yow nga foog ne ci yàppal la jox like recently like I said I was watching this video ne suñ military buñ doon train bu British si ñëwee di train gars yi ñoom they are just now figuring out what tourniquet is understand ak Israel bandages you don't have to use them loo xam ne ni yow moo laa woon ne ñun dañu war dellu gannaaw and ñoom they are so focused on di wane ñi ngay def lii waaye then behind closed doors ñoom they're not even doing anything to protect the Gambian people dem na ñëw na daal this is the situation police yi nañ bàyyi ñuy dictate guys when they investigate there was this case that we were investigating guy Ross investigation bi case bi léegi mu ngi court buñ laajte investigator bi mu ne na ne waaw dañu doon rush pour ñu jeexal investigation bi no you are in control of the situation because yow yaa ngi investigate da nga war understand you are dealing with somebody's character somebody's integrity somebody's career understand nga yow da nga war a make sure that you get it right even though we're not perfect xam nga there's something called honest mistake while there's something called negligence and you cannot just wax ne ñu ma rush so I have to rush this investigation so lu bëgg a understand mooy ne Gambien bi dafa bëgg a loo xam ne daf see wéru rek ñun lii ngi xapoon fu nekk dëgg la waaye tamit ku ko def tamit you have to put that fear in them su ko defee su nekkoon ne 100 people ñoo ko waroon a def ay 10 bi waa di nga bëgg a contrôle 10 bi waaye doone rek li day happen daf day happen boo tax ku nekk mu ngi def lu ko neex because su gaa wone lii yaaga de fi lañ ko fi fekka when are we gonna change
America, crime happen every day. Young in Dekala. Well, I just 20 years later, so they jump because they're one day. You're not going to play with our taxpayers. You're not going to play with our people. You're not going to play with our security officers. See, so why so large and security officers is more like they can be tired of the day. The go with the Tanga. Big jump in that, get the problem. The Gambia, I'm Lolu. Yeah. LIA, whether they change to be or not, it has to do with how we operate. We can keep changing the name every day, but if we do not put fear in the criminal's mind, it doesn't matter. It has to do with how we operate. Don't let people were traumatized, so what? Just as long as you do it in accordance with the law, you have nothing to worry about. People will always say stuff. Can you complain about Bali? Okay. Maybe I said one, that was the last point, but how about this one? Maybe in just a minute, ML, the attacker, who stabbed the two police officers is from a local security company. In this case, what should happen with this company in case the offender is found wanting of stabbing two of our police officers? Do they have anything to responsible in this case? Well, the investigation needs to be conducted thoroughly. Understand that? So the problem key security officer ndax police officers yi ñoko approach ñëw rek pañe ko di ko just because they have a tendency of doing that. So even though su nekkee ne loi jox na leen doole sax pour ñu ñëw waxtaanaa yow, they have to do it in a respectful manner because loi dafa la jox yoon pour ni nga waxee nit ñi. Like I said, so this is a video bi am na yeneen videos yoo xam ne nii maybe in the future nañ ko share. Après waaye dama ko gis the same scenario dama ko gis ma topp ko daw ma takku ko respectfully because I saw a threat waaye immediately bu threat bi sorry rek ma stop suma use of force. So waaye balaa ma ko approach dama njëkk a wax ak moom comme like the video bi nii ma gis ne okay this guy muy def my life in danger ak suma partner bi I had to put him down. Understand? So loolu mooy legal. So we have to look at all the circumstances around this issue. Okay, police officer, bully. Because just recently, when I get a police officer, traffic officer, we get to police station, video Saturday, we were subject very medical. Now there was a problem. We have to respect ourselves to get respect. Okay. So uniform, you represent the police force. You represent the integrity of all police force. My police officer, my IGP, my IGP. Because and I keep telling them this, it's going to get worse if we don't put measures in place. If we do not stop heavily relying on these tubas, our struggle. They don't understand our struggle. They don't understand our challenges, the challenges that we face. Because ñom trainer, ñom lu wax sen dikal la ñoo trainer. Té ñom lu cin bu gaay dugal ci sen lijum lu gaay dugal sen cin pour muy dox sen dikal. Du mëna dox ci dikal. So first you talk, you am ci own security sector reform office ak ñoo xamné ni borom xam xam ci Gambia. You talk together, you put our differences aside. We do the things, we do the job in the best of our ability. Understand? Then this way, you product sales, they serve the Gambian people rather than just every time you insult the intelligence of the Gambian people, security, that when they are the biggest threat to our national security. This is sad, man. Very sad. And we need to change the way we think. Okay. And anybody that couldn't vote out, we work what he built. Even national assembly members, administration. If they don't do that, we show them that because of the power of the people, then you have opportunity to make these decisions. And if they're not doing their jobs, fire them or vote them out. It's just that simple. We have a responsibility as citizens to play in this role because Section 6 of the Constitution, subsection 2, every citizen have the right and duty to protect the Constitution. We need to defend the Constitution at all costs. It's not illegal. This is what I want people to understand. Because don't
So we need to show these people, just like Kenya, respectfully, professionally, legally, you're not going to mess with the future of our children. Just that simple. All right. Thank you. Thank you very much, ML. We appreciate once again your intervention. Appreciate Nankuba. And of course, we'll hope to catch up with you again some other time for your security because it's a concern. But once again, thank you so very much. Appreciate Nankuba about your contribution. Thank you. All right, jërëjëf Modou Lamine Faye US based Gambian criminologist mu ngi ñu doon call ko jokko ak moom from the United States of America jox na xalaatam ci situation bu am ci réew mi maa ngi jot ay yenn réaction xam naa ne sa waa ji Burama moom tamit mu ngi seen xam naa bëgg naa react xam naa ne xadi buñ mënee ubbi line si balaa garmi di ñëw amaana réaction Gambian si tamit ñi nga xamante ne ñu ngi fi ak ñeneen ñu nekk ci diaspora bi ñu bëgg a react this was just an maybe expert point of view ba dégg nga li mu wax dafa mel ni tàggat bi ak suñ kilifa yi foog ñu taxawaat ci wàllu kaaraangi askan bi dafa mel ni am na lu bari lu ñu war a def te des na te loolu c'est problème li mu wax nag Gambien bi dafa gom yàlla baax na waaye nag comme ni mu ko waxee yàlla bay sa tool you know am na yenn yi nga xamante ne foog ñu jël responsibility bi ñu xam ne tamit jamono dafa soppeeku soon taxawaay yi foog ñu soppeeku pour mun a jàmmaarloo ak ñi jamono di doxee. very true. ñu jaajëfal ko bu baax. Mr Faye wax dëgg yàlla saa yu àddoo rek. indi xam-xam. indi lu leer te lu mu teg wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko bu baax. di rafetlu xam-xamam di ko ñaanal di ko jégalu parce que saa yu ñu ko soxlaa dina ñëw. te moom sax loolu duy bëgg sax ñu wax ko ñu jégeen ñi. waaw mu ngi def participer boo am solo. xam naa ne te time difference. jaroon na jokkoo la espèce yes. ñoom fu nekk ni ci guddi lañ nekk ay. te daf sometimes sax dafa bàyyi liggéeyam yëpp. waaw ñëw bokk si waxtaan pour wax sa réew. loolu bëgg sa réew rek moo koy def. yes waaw moo tax foog ñu gërëm ko dafa feeñ boos dégg na si lu nekk waaye mu ngi insiste waaye léegi nit ñi upset neen nangu neen bu baax ne. lu ma wax si xam-xam la ko teg. léegi balaa nga react ñu jël Mr Diop mu ngi ci line bi. asalaamaaleykum. Amadou na ngeen def. jaama rek alhamdulilah. nuyu naa leen bu baax a baax di kontaan ci programme bi. jërëjëf di leen laaj naka taw bi parce que démb ak tey yëpp moom taw rek la def. waaw def na waaw maa ngi toog tuga si programme bi di dégg problème bi happen. man li may laajte rek du bari because dama bëgg a laajte ndax suñ président bi xam na exactly li xew si dëkk bi. because mosuma ko gis mu toog am a national briefing because toog ñu ne président bi tey dafa wax nit ñi nii ak nii ak nii. dégg nga people ñu ne Yahya Jammeh was a dictator fine it's okay. waaye moom daf daa mën a toog sometimes xam nga sometimes dafay baax ci cadre président bi tam dafa am doole ci lu bari parce que daf dee jëmal nguur bi dafa jëmal sécurité bi dafay dafa jox sécurité bi tam confidence waaye koo xam ne parewul pour toog pour waxtaan ak nit ñi wala parewul pour wax ne dëkk bi nii ak ni moo demee it's not correct wala ñu def nii xam nga sometimes foog yow kilifa bi nga wane ne yow yaay kilifa bi yow yaa toog si tur bi yaa amee di constitution yaa amee everything man moo tax parti man mënumaa am parti because of man mënumaa toog di seetaan yéen ay ma nekk si parti di seetaan yéen ay muy xapun te du ma wax borom dëgga this is the problem because ñun li nekk right rek la ñu mën a demal so that's it so problème yi xapun yi xam nga suñu sécurité big day si just like that xam nga it doesn't make any sense ñun bonne façon training la ñu am léegi ak lan mooy xew what is the problem so foog moom mu toog di waxtaan ak nit ñi xam ne lii ak lii mooy xew waaye doo ko dégga si dara moom mooy loolu daal doo dee mën a understand so ñu ngi kool man koo laaj ngir yàlla lan mooy problème yi dëkk bi ak sa mu toog ak nit ñi waxtaan ak nit ñi nag waxtaan ak dëkk bi réew mi ñu xam any problème bu xapun ma mosuma toog ma gis ko mu toog ni président bi wax na lii ak lii xale yi fi dayoon taan boobu mosuma toog mu def national toog ne président bi mooy wax si lii ak lii anything daal ñi ñeneen ñooy wax rek ñun ak ñun ñi nekk di wax nii rek jeex na kenn moom si boppam kenn du ko dégg jërëjëf waay thank you so much jërëjëf all right Mr Diop mu ngi ñoo koolee from Paradise ñu ngi ko gërëm mun ñang mu jàpp ne président bi dafa war a wax situation di mel nii ndax moo wax daanaka waaw war naa wax moom parce que wax dëgg yàlla am bari wut jëmee ko ci wàllu waaw parce que kaaraange ak yooyu waaw war na bu ko foog naa ne am na security council foog naa ne 7 of them something like that waaye war na ne seetaat seen bopp bu baax a baax ba pare seeti ñi nga xam ne mun neen te seen mun leer na te xamoon neen leen si nguur gële te fekkaat sax seen loxo dara taxut ñu indi leen ñu liggéey ak réew bi das kan possible mun na nekk ba lu ma la wax def si néega am na ku nga xam ne boo foog ne bu ñëwee sa nga ñàkk sa place da nga siy déggaat du ñëw te fekk kooku bu ñëwoon mooy gën a am impact dañ yow sa président so dañ si am dat problème loolu nag foog nga am leader bu am expérience tuuti si loolu noonu door a mun a change loolu parce que bu leen laaj ñoom yow laajal feneen
si police rek am na ñu nga xam ne bu leen oon rek mun nañ ko waxal démb lu fa so am nga gendarmerie sa 1994 leen ko génnee ak yooyu noonu waaye ñooñu ngay rocci kenn bi ko sécurité bul fa ne da nga koo bàyyi si sécurité council rek de ko ñoom itam mun naa am te ministre bi sax war naa mën a wax ñu jël suñ beneen kola bi from Sokuta Mr Bori hello salaamaaleykum waaleykum salaam na nga def sëriñ yes jaama rek alhamdulilah naa ngi fay sant yàlla bu baax ok maa ngi wax affaire sécurité yes waa Gambia dafa war a jaaxal nit ñi yëpp fii Gambia lu mu nekk di dem Gambia lu mu nekk di ku nekk da nga war a ragal ifin sa néeg da nga war a ragal okay because Gambia sécurité definitely sécurité su amee tamit ñun gisuñu sécurité bi because dañu fekkee time Yahya Jammeh Yahya Jammeh ngi ne dictateur waaye man lu ma gëm dictateur ifin sa kër dafa war a am ku la war a dictateur man suma papa def ma dee dictateur suma papa def ma dee wane boole ni ngay doxee ni ngay defee sa àdduna man gëm naa affaire yi dictateur man dama gëm loolu noonu trop okay authority so Gambia dañu war a change suñu attitude dañu war a gëm dictatorship man loolu laa gëm de man dama gëm dictatorship okay man loolu laa gëm because man bori bu ma juddoo ba léegi musuma taxaw si police station ma am crime suma papa moo ma dictate ba ma àggal léegi fu ma toll nii jërëjëf Mr Bori Tamba mu ngi ñoo koolee from Sokuta ñu ngi ko jaajëfal thank you very much ñu ngi ko gërëm bu baax xam la wax nag waaw lu am solo la wax non autorité yi dafa baax problème bi fu may xalaatee mos naa si wax ak nit mu ne ma su fekkee ne nit dem nga ba yow ki la war a aar ki nga war a ragal ñeme nga ko est-ce que foofu problème ñëw na Amadou man lu ma la nga dëkk bi I am not a security expert but mun naa régler sécurité dëkk bi sax man nekkuma ko de bu ko xam na si ñu ne yow doo mun a liggéey nit ki 7 years xamuloo kii ndax mun na lu nga ko dénkam déet nga ko faa bàyyi muy continuer bu ko def ceeñis am na ji ci diggante bi waaw dara Amadou man 3 months sax bu ma la gisul dafa lu ma doy dama la faa wax sécurité boobu da nga koy làmbatu teg ba nga gis ku ko mun ba soo ko bëggee dépend si ñi nga xam ne nii Amadou ñooñu dañ nekk si position du la wax dëgga dafa bëgg a remain si position am bi di la wax ne kooku jarul mu ñëw bu fi ñëwee nangam wala ñëw mu ne ñu waxtaanee ko tëj seere loolu yow foofu noonu njiit bi mooy bañ su ma fi nekkoon ci sécurité bi dina dellu nu mu menoon te duñ tocc kenn duñ def kanaa ku def lu war a tocc waaw yes ku def nag lu ñu la war a dumaye dinañ la duma ku def lu ñu la war a ñafee dina la ñaf waaye dinañ ko régler si nii wala si nale dina régler kon daal parce que si wéri sécurité yërmande moo boo ko si dugalee rek am nga problème waaw te gis nga dafa nit pour nga bale te sa yow sa néeg sax saa yow bale sometimes nga génne loo soxla so security is like that soo ko bëggee def foog nga laal leneen lu si bokkul si ngay door a mutal nag jànguñ ko waxu ne dañ ko jàng feneen ba nature réew bu nga nekka ak ni nga amee expérience nu mu daan demee nga da nga koy tànn nag génne yi ñaaw yi waaye mënul ñàkk nag dina am kum laal ku nga xam ne yoonam nekku si loolu mënut a ñàkk waaye su dul loolu yow doo dajal waaye soo ko bëggee dépend si sa nit ñi si sa high commander si nga xam ne maybe some of them ñoog man ñoo yem because they are there for just for the position you will not go doo dem yes but yow si sa expérience da ngay jaxasoog ñoom tam di leen visite di leen seet soo ko mën a xam waaye da nga bëgg a toog rek Amadou yaay président booy lieutenant nangam jàmbaar la colonel nangam jàmbaar la staff sergeant nangam jàmbaar la nga dépend ko si foofu yow you are not even amuloo relatuloo ak ñoom visituloo leen demuloo si ñoom pour nga xam how do you know them nga bëgg a dépend si koo xam ne fekkee ne xam na ne capitaine Amadou bi moo mën a opérer loolu waaye bu ñëwee du ma ñàkk suma place du mus a ñëw so da ngaa continuer di am problème so this is the problème li si nekk so waaye ne am na ñu nga xam ne they are serious si pet ngay wax ak ñoom c'est lii ak lii pour am loo si jàngee am loo si jàngee ñu doon doxalee démb ak tey ak démb ak tey donte ne système yi wuutee na am na ñu am expérience ci réew mi de ñooñu nag ñooñu ngay jëflante lu ma miin da ngay jëflante ñi si am expérience ñoom ñu doxalal la ko
te loolu nag da nga koy làmbatu boo ko làmbatu doo ko am parce que am na ku nga xam ne bëggul la koy wan xam na ne kii bu ñëwee pexe mi affaire yi sotti waaye bu ñëwee ma dem du ñëw waaye doomi réew yi moon ñang décidé problème tamit cër bu ñu war a jox sécurité bi jox neen leen ko parce que loolu tamit problème la. non doomi réew mi démb joxe am na nañ ki cër ma doon waxal sax mu ne ma mu ngi doon dawal moto ak benn waayam ñu approche check point mu ne ko ne kooku mu ne ko ne bul taxaw demal. gis nga loolu ma nee naxaree maanaam jox disrespect ku taxaw si kaw yoon. loolu Amadou soo ko defee suma xol bi nga dee laal. loolu su la taxawalee rek taxawal. loolu moo war. jërëjëf su fekkee ne yow yaa ngi si yoon. nga jëflanteeg moom naaj bu fekkee ne sax da nga juum si mbiri kayit yi nga. mooy loolu fii xam na ne lu gars yi di wax maslaa bi ñi dawal maslaa bi rek. waaye jox leen respect dafa war. soo ku xëtt seen cër nag. kooku da nga war a jëflante ak yow. waaye daal dem na ñëw na ak lu munti demee. once génnee gën a jox suñu sécurité bi. wax na si gars yi gën a taxaw. ñu ngi fi am police Kéba yu nga xam ne am ami. Kéba yu nga xam ne ni am fi NIA Kéba yu nga xam ne ni de kan xam am na seen xam-xam. mun nañ control situation. mun nañ control situation. but nag you know they hide them. and they don't need them back. waaye seen ñëwaat back. is very good in this country. jërëjëf we need them indeed parce que situation ni moo demee ni simili getting out of hand te loolu nekkul lu gën ci kenn ci réew mi war nañoo fexe ñu delluwaat Gambie bi nga xamante ni yëpp boobu lañ xam te donte ne ni ko gars yi di waxee amul benn réew bu am perfect security but nag am na yenn yi nga xamante ne mu ngi xew ci réew mi yooyu moom Gambia lu yéeme la ci ñu bëri bëri but of course ñu ngi leen di gërëmaat bu baax ci ànd bi ñu ngi jot ay réaction yu bëri but of course xam na yeneen réaction si moom surtout voice mail yi moom duñ ko mën a déglu loolu afta lay doon waaye ñu ngi gërëm ñu mel ni ñoom Moustapha ñoom Bourama ak ñeneen ñi ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax ñi nga xamante ne bëggoon nañoo call but dañoo dem jël short break rek dellusiwaat léegi-léegi incha allah den ñu ñëw si newspaper review bi and right after that ñu tàggatoo ak yéen ba suba incha allah ñu dem ñëwaat léegi-léegi mbokk yi dal leen ak jàmm ci ëllëgi dem ak dikka ci réewi Gambie lii di yooni baati Haadeen highway 20 kilomètres la ak ñaari yoon la yoo xam ne ñëw nañ pour wecci ak taaral dem ak dikka ak yombal jokkalante bi fii ci suñu réew ngir yombal dem bi ak dikka bi yoon bu nekk dañ ko def ñetti pàcc maanaam 3 lane bi nekkee ci sa càmmoñ mooy ki nga xam ne mu ngi daw bu baax bi nekk ci digga bi mooy kiy daw diggi dóom bi nga xam ne nag moo nekkee ci sa ndeyjoor mooy ki nga xam ne daw bu em lay daw all right welcome back su ko defee ñu dellusiwaat ci xaaj bu mujj ci jotaay bi comme ni ñu koy defee ak yéen saa su nekk gërëmaat leen bu baax ba ci ànd bi safoo bi ak kóolute bi Eyeafrica TV seen jotaay ji di Good Morning Africa comme ni ñu koy àndee ak yéen suba bu nekk bu waxtu bi jotee su ko defee nag ñu ñëw ci li gën a fes ci yéenekaay yi comme ni ñu koy àndee ak Mohamed Mbaye Garme suba bu nekk bu waxtu bi jotee ci jotaay bi Mohamed ñu ngi lay nuyu. maa ngi nuyu mbër di nuyu pàcc bu mujj ci jotaay bi di Good Morning Africa muy li gën a fës ci yéenekaay yi. acca ñu ngi jógee ko ci weekend bi ñoom tamit ñu xëyee seen ay xibaar ñu seet loolu ñu ci amal tey. jaajëf Amadou noonu lañ koy dooree saa bu ñu xëyee dañu faral di am yenn ci kër ëttu yéenekaay yi ci biir réew mi ak ci biti réew am nañ fii di Standard newspaper ci biir réew mi ak Foroyaa am fi itam di Point newspaper yéenekaay biti réew yi ñu am fi Les Échos Bés Bi Le Jour ak L'Observateur bàyyi si say woomi tànk ñu dooree ko ak yéenekaay yi biir réew mi xool li ñu ki nga xam ne mooy Moussa indil tey muy di Standard newspaper la doore yéenekaay yu réew mi ñoom it nag ñu xëy bindu lu am solo ci xar-xaram mi gis ko defee rek ñu daal di koy ëñ xool bu ci njëkk njiiti réew mi wala sax njiital làngug UDP gi di lawyer Ousainou Darboe daal dina nag challenge ki nga xam ne muy njiiti réew mi Adama Barrow ci rek lu jëm ci ñu jeexal wala dakkal li nga xam ne rek moo di wàllum luubal maanaam corruption ci biir réew mi daal dina koy xamal daal ne lu ko dalee ci sa jëwriñ yëpp ci
2017 ba suñu jonn yàlla tey ñoom ñëpp nañu daal di siiwal seeni moomeel maanaam def asset declaration bu ko noppee itam ñu daal di am ñoo xam ne ñooy def wàllu investigation ci lu jëm ci loola teg ci itam addu ci lu jëm rek ci ne ci anti corruption act bi nga xam ne rek daal di président bi ci boppam daal dina ko xaatim waaye ba tey moom falut li nga xam ne mooy ay commissioners ngir rek ñu jéem a implement mbir mi maanaam doxal ko moom Darboe ci boppam daal di xam ne daal ne njiiti réew mi daal amul benn yéene ngir rek daal di dakkal wala xeex li nga xam ne rek moo di corruption ndax lu jëm ci anti corruption acte boobee ginnaaw bu mu ko saayee ak léegi moom ci boppam tabagul li nga xam ne mooy commissioners ngir rek ñu daal di implement li nga xam ne rek mooy mbir moomee nee na moom ci boppam mooy jàppal tànk ñi nga xam ne sax ñoo bokk ci nguuram gi te di laale ci wàllum lii nga xam ne rek moo di luubal moom Ousseynou Darboe nag daal dina koy challenge daal ne bu bëggee ñu dakkal li nga xam ne rek moo di corruption xam nañ fu ñuy jaar rek ngir daal di koy def ñu wax ci leneen sax ginnaaw Darboe Barrow moom it mu ngi doxantu ànd ak ñenn ci jëwrin yi ak itam nag ñi bokk ci NPP doon nag wër li nga xam ne moo di rek yenn yoon yi ñu defar ci rek Greater Banjul area bi moom nag njiit réew mi ginnaaw loolu nag daal dina sant ñi nga xam ne rek ñoo di askan wi ci teeru bu mucc ay bi nga xam ne teeroo nañ ko fa ca Serekunda ca Bursi bi ca Brufut ba fi nga xam ne itam nag mooy ca Wellingara gannaaw teeru yu am solo yooyu nga xam ne askan wi dañuy génn di ko daal di sant moom njiit réew mi ci taxawaay bi mu am rawatina nag ci yoon yi nga xam ne mu ngi koy defar teg ci itam nag daal di koy ñaax ngir fu mu teg tànkam bu mu ko rek fa teggi ci wàllum rek liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def ci liggéey bi ci réew mi moom njiit réew mi ci boppam nag daal di xam ne itam nag ne féddali na waat pas-pasam gi mu am ngir rek di liggéeyal réew mi rawatina nag social contract bi nga xam ne am na ko wala moo dox ci digganteem ak Gambien si dina ko rek daal di matal teg ci itam nag ne boo xoolee sax ci 2021 presidential election dafa am dige yoo xam ne dige woon nañ ko réew mi tey nag du wéy di ci rek dox ngir fexe dige yooyu ñu daal di koy rek matal moom njiit réew mi ci jamono jooyu sax daal dina yëkkati li nga xam ne moo di ay kàddu yoo xam ne di kaf ak ñi nga xam ne ñooy askan wi ci rek loolu yi waaye askan wi itam daal di koy apprécier bu baax a baax ci kii mu doon ak itam ci taxawaay bi nga xam ne mu ngi koy amal ci liggéey bu rafet bi nga xam ne mu ngi koy def ñu wax ci leneen fi la yéenekaay bi di ñu nettaliwaat tamit ci rek ne ab sauvé boo xam ne ñu ngi koy def ci ñu jëm ci ñi nga xam ne ñooy xeex wàllum gender based violence ci noonu nag bi ñu demee ba ca URR kenn ci immigration officer ci foofee naal li mu wax ñi nga xam ne rek ñooy ñiy xeex mbir moomee daf leen daal ne xam ne fii léeg-léeg ñi nga xam ne ñoo di wayjur yi dañuy faral di ñëw di fekk li nga xam ne rek moo di seen atu doom yi ngir wutal leen ID card su ko defee ñu mën leen a yóbbu ñu sëy te sëy boobee ne dafay fekk early marriage la wala child marriage te loolu yi nag des koy tere waaye nag ngir ñu bañ loi bi mën leen cee teg ay daan dañuy fexe jël seen doom yi nga xam ne seen i at matul ñu jël jox leen at yoo xam ne àgguñu fa su ko defee ñu mën a am ID card nga xam ne bu ñu leen joxee ñu sëy kenn du ci man ci ñoom dara neen loolu nag bari na ci yaay yu bari wala wayjur yu bari ñu ngi koy def seen xale yu jigéen yi ñu wax ci leneen ci wàllum coup d'état bi nga xam ne Afrobarometer def na ko ci wàllu wi daal dinañu xamal daal téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak juróom benn yi maanaam 76% ci doomu réew mi muy Gambien si ñoom daal bëgguñu li nga xam ne mooy wàllum foqati nguur maanaam coup d'état sauvé boobu nag ñu def wane na itam nag lu ëpp ci Afrique ci bëgguñu li nga xam ne mooy foqati nguur wala nguur goo xam ne nu mu ñëwee dafa wutee ak ca mbañ gàcce maanaam li nga xam ne mooy truta di blood box nee na loolu yi ñoom bëgguñ ko li ñu bëgg daal mooy nguur goo xam ne dafay ñëw te askan wi ñoo koy tànnal seen bopp maanaam dem ca mbañ gàcce ya daal di votel wala votal ki nga xam ne moom la ñu daal di àndal ngir nga xam ne buy ñëw dafay ñëw ci wàllum li nga xam ne rek moo di démocratie ñu teg ci itam nag ci biir sauvé boobu daal dinañu wane itam nan la askan wi bëggee li nga xam ne nguur goo xam ne day tegu ci yoon nguur goo xam ne itam lu jëm ci wàllum good governance ak itam rule of law daf ci rek daal di tegu ci biir sauvé boobee daal dinañu ko rek wane waaye daal wane nañ ñi nga xam ne mooy lu ëpp ci Gambien si wala sax téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak juróom benn yi muy 76% dañ rek daal di disapprove li nga xam ne mooy military coups loolu yi la Afrobarometer muy sauvé bi nga xam ne daal dinañu ko def ñu waxaat ci leneen ci beneen yéenekaay muy Foria ñu xool ay jigéen ak tëmb ci biir ndox meeg seen i jaxatu teg ci itam nag loolee ñu daal di xool lu ci njëkk mu ngoog loolu la ñu Moussa indil soxna si la sëgg ci ab nataal bu ñuy wane ca Brikama Area Council wala sax sa Brikama Market ñu gis leen ñu sonnoon lool la ci mbënd mi wala sax ndox mu bari ma ba gis na sax jur na fa mbënd ndax nag jaaykat yi ca biir ndox ma lañ tëmboog seen i bagage ba ñuy daw doon wuti fu ñu rek daal di nekk loolu nag mu ngi xewee fi nga xam ne mooy ca Brikama Market loolu nag
sonal leen lool cool yi nag wala laaj bi nag mooy ndax ñi nga xam ne ñooy local government council yi ñoom ñoo deful seen liggéey wala central government bi loolu nag njaw des na xam ñu wax ci leneen Amadou lu jëm ci wàllu kuus ginnaaw ba nga xamee ni nag ñi nekkoon wala task force bi ñu tegoon ngir ñu daal di investiguer lu jëm ci kuus ak tuuma yi ñu ci teg ne dafay yaxu nit les ko deferee wala ci niñ ko mooñaale yaxu nit def ci rek daal di bokk ginnaaw loolu nag biñ nga xam ne task force bi ci boppam def nañ wala seen li nga xam ne mooy investigation ba noppi ci wàllu boobee ak saytu yi ci rek daal di war gis nañu daal amul benn scientific proof maanaam ci wàllum science loo xam ne indi na firnde ne lii di kuus am na li nga xam ne mooy yaxu nit boo xam ne des ko si moñaale ne ne amul benn firnde boo xam ne wane na ci loola ñu wax ci leneen njiiti réew mi ba tey moom it mu ngi wanewaat li nga xam ne rek mooy mbégte gi nga xam ne am na ko ci nu mu gisee yoon yi nga xam ne mu ngi daal di dem muy yoon yi nga xam ne ñu ngi koy defar muy road project yi nu mu gisee mbir mi loolu daal am na ci mbégte bu baax a baax moom njiit réew mi Adama Barrow ñu tëj ci boobu la yéenekaay ubbi beneen yéenekaay muy point newspaper moom it xëy bind lu am solo ci xar-xaram mi gis ko defee rek ñu daal di koy ëñ xool xët wu njëkk buñ ci àndal ba tey njiiti réew mi ndax ci gaaw gi nag dafa génnoon doon xool li nga xam ne rek moo di xàll yi muy defar ci biir réew mi rawatina nag ci Greater Banjul area bi ànd ak tamit gàngoor gi mu ci àndaloon ci loolu yi nag moom ci la wanee rek li nga xam ne moo di ab satisfaction am maanaam doylu gi nga xam ne gis na ko ci li nga xam ne rek mooy yoon yi nu muy rek daal di doxee muy ay projet yoo xam ne ñoom ak moom nguuram gi ak ñu mu ci àndal ñu ngi koy rek daal di samp ci biir réew mi ñu wax ci leneen ñu fekk ñoom Amadou doon wax ci wàllum crime loolu yi la ñu ñii di point di daal di rek pointal mu jëm ci rek di ñu xamal ne jenn waay joo xam ne dafa rek des ko jàpp les ko jàppee nag mooy dafa daal di rek jam ñaari police officers yoo xam ne ci def leen fekk seen gaat poste foofee daal la leen daal di jamee bu ñu rek sukkandikoo ci yéenekaay bii di point yéenekaay bi sax moom jël ay bëtam wekk ko wala jàllale ko ba ca Sénégal indil ñu ci ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye ginnaaw ba mu rek siiwalee amam yéenekaay bi di point di ñu xamal daal ne kii di Bassirou Diomaye Faye li mu rek daal di am muy amam ci wàllum koppar mu ngi toll rek ci ñeent fukk ak juróomi junni muy $45,000 bu ñu ko rek xayma loolu la ñu daal di xam le mu tegal ñi itam ne am na ñaari wota maanaam ñaari daamaar yoo xam ne moo ko moom ak itam nag ab suuf soo xam ne toll na njëg gi bu ñu ko xaymaa toll na rek ci $29,000 maanaam rek ñaar fukki junni ak juróom-ñeent ci kopparu dollar loolu la ñu xam ne daal mooy amu kile di Bassirou Diomaye Diakhar Faye njiiti réew mu Sénégal ci noonu sax la ñuy jeexale yéenekaay yu réew mi dem ca Sénégal foofii nag Les Échos moom it xëy na bind lu am solo Ousmane Sonko ne fang ci kaw yéenekaay boobee ne nous avons trouvé un pays ruiné maanaam dañoo ñëw fekk réew moo xam ne dafa daal di yàqu rasak loolu la daal di xam ne nee na nag fii ak ay fan dinañ daal di xamal Sénégal fan lañ jëm ak fu yëf yi toll ñu waxaat ci leneen l'église bi muy ca jàngu ba maanaam church ba ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko gannaaw ba mu yëkkatee ay kàddu jëmee ci wàllum ne dootuñu nanguti ñuy tere kenn di muuru ci school yi moo xam catholic school la ngeen baal ma wala muslim school la duñu nanguti kenn di fa tere li nga xam ne mooy muuru képp ku bëgg a muuru di nga am sañ-sañu muuru kenn nag ci abbé yi daal di nag tontu Ousmane Sonko waaye tontu gi nag nu mu ko waxee mooy am na yenn kaddu wala yenn làmmeñ am na yenn nit am na yenn kilifa yoo xam ne ñoom ci seen bopp waruñu wax ci wàllum diine wala waruñu wax ci mbirum yàlla moom noonu la daal di tontu ñu bëri nag gis ne Ousmane Sonko lay daal di tontu ci kàddoom yooyu wala bëgg koo jëlale ci mbir mi nga xam ne ñu ngi ko doon tuumaal ci ay at ci ginnaaw ñu wax ci leneen bés bi le jour moom it xëy bindu lu am solo ci xar-xaram gi daal di ñuy xamal daal ne Sénégal nag jafe-jafe tàmbali naa dal media ba ndax nag ab yéenekaay bu tuddoon Start muy rek newspaper doon wax ci wàllum sport ak itam sunu làmbu ñoom nag daal di ñu xam ne dakkal nañu seen publication yi ñu daan def ndax nag xëy na ñàkk di man di
fay mbir mi moo leen tënk ba ñoom daal dinañu teggi seen wàllu ci mbir mi ñu waxaat ci leneen ki nga xam ne nag moo di Bassirou Diomaye Faye ma nga woon Touba doon rek jëmbat muy bis bi nga xam ne des ko jagleel jëmbat li nga xam ne rek moo di garab moom kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma nga woon ca Touba Mbacké ca dëkk bu sell ba doon daal di jëmbat li nga xam ne rek mooy ay garab teg ci itam nag ñaax leen ngir ñu wéy di ko def ki nga xam ne mooy premier ministre bi itam moom it xëy na doon ko rek defee ji feneen ci noonu sax la daal di xamle ne dañ ñëw fekk Sénégal mu doon réew moo xam ne dafa yàqu te nag fii ak ay fan dinañ wax ñi nga xam ne ñoo di sénégalais yi ban yan jéego la ñuy jël ca loola ba tey ki nga xam ne mooy Abbé Andrew Latyr Ndiaye lu mu wax rek Sonko mooy rek faaw ñu génne li nga xam ne rek mooy ci xeex bu ñu nekk ndax buñ ko deful loolu mën na leen tëmbal feneen teg ci itam nag addu ci yu bari ci ñàkk àndam ci kàddu yooyu nga xam ne wax na ko mooy jëm ci tere li nga xam jëm ci wax ne képp ko bëgg a muuru ak ci école boo mënti nekk da mën nga ko rek daal di def l'observateur sax moom xëyaat indilaat ñu loolee ci lu jëm rek ci wàllum muuru loolu it indilaat nañ ko di ñu xam ne ginnaaw ba Sonko daal di waxee am na ñeneen ñu répliqué maanaam ñu tontuwaat ci boobule polémique ñoom noonu lañ ko daal di tuddee teg ci itam nag ndax loolee nekkul di yëngal maanaam menace li nga xam ne rek moo di dëkkin wi nga xam ne dëkkin nañ ko ci lu jëm ci wàllum chrétien ak lu jëm ci wàllum jullit loolu yi la laaj bi nga xam ne l'observateur daal di na ko laajte ci mbir moomee ñu waxaat ci leneen ba tey nag Sénégal ñoom mbirum mbëkk mi bàyyagul leen ndax nag Buntumba foofee nag ñetti fukki nit ak ñett gisuñu leen dañoo rek daal di réer waaye nag lu ñu jàpp rek mooy ci ab gaal la ñu nekkoon foofee gisaaguñ leen ba léegi dafa mel ni daal mbir mi du woon Macky waaye daal dafa mel ni ba tey mbir mi wàll si na ñoom Sonko ak Diomaye ñu waxaat ci leneen kii di Baye Ndiaye daal dina rek wax lu jëm rek ci ñàkk àndam ci doxalin wi nga xam ne CNG ñu ngi koy doxal muy kuréel gi yor wàllu làmb ca Sénégal teg ci itam nag ne ci lu jëm moom noppi na ngir tëgg combat ki nga xam ne mooy le roi des arènes Modou Xarañ Lo ak ki nga xam ne mooy Balla Gaye 2 noppi na ngir daal di koy tëgg lii daal mooy am empereur ba noppi topp ci ginnaaw roi am xibaar ni nga koy xëyee ak askan bi suba of course suba bu nekk ci biir semaine bi xam naa ne am na solo de ah. waaw fi nga jeexale. yaa man dama bëgg nga ñëw ñu may la benn minute rek. waaw si njiiti réew mi Adama Barrow. comme génn bi nga xam ne génnoon na ko nga gis. waa askan wi tamit wax de waaye xam naa suba. waaw gis nga mbooloo mi nga xam ne topp nañ ko boobu mën nañ ko kon kal kon suba ñu àddu ci ma ñëw si biir Amadou. 76% of Gambians disapprove military coups maanaam ñoom ànduñu ci coup d'état. te defe naa coup d'état moom amul ku ci ànd. waaw boobu doxul léegi ñoom ci lu ñu ànd mooy li nga xam ne mooy democratic change maanaam dañ koy jaare through di ballot box muy si mbañ gàcce yi te loolu foog naa lu am solo te du Gambie rek. sauvé bi waaw loolu moom. waaw Afrique xanaa kay situation moo ko dee indi rek. waaw yes dafa am lii nga xamante ne daf dee am. waaw te nit ñi xam ne lii correct ñu toog di ko seetaan. yaa loolu laa wax moo tax tamit sauvé bi. xëy na ñoom tamit dañ ci waroon boole ne. waaw lan mooy trigger coup d'état muy am parce que dara du xëy rek am. lan moo ko dee trigger xam nga overstay daf ko dee wane. sometime tamit laal constitution bi laalaat ko. ak sa own interest sometime mun naa dem ba. xam nga tey ji sécurité yi nga xam ne wala soldats yi def coup d'état wala ñu ko dee def dañ dee dégg askan wi seen outcry léegi ñoom si loolu lañ dee sukkandiku even boobu bu fekkee ñoom seen ñëw sax nekkul interest yi population waaye foofu lañ dee sukkandiku ñoom foofu lañ dee most of the time soo gisee 1 week wala 2 months wala 1 year da ngay gis askan wi sax dañ dee support di ànd ak ñoom parce que am na lu ko finally nag réeroo that's the problem waaw sometimes dafa nekk saafara buy jur jàngoro soo xoolee lu xew Mali situation bi nu mu ñëwee ñëpp xam nañ ko yes Burkina Faso the same thing Guinée ñëpp xam nañ Alpha Condé lu mu doon def yes waaye moo tax gis nga moom dafa wañ loxo moom barki démb nag maa ngi déglu sa Alpha Cellou Dalein di wax ñoom nag fu mu nekkee ni ñoom tamit xam nga moom bokkoon na sax ñu tàcculoon soldats yi bu ñëwee léegi nag ñoo ne lu gars yi waxoon ak lu ñu nekk di doxal loolu dafa uti loolu nag moo si dee nekk problème parce que ñoom dañ doon léegi amul am ngay Doumbouya moom waajul sax dem Doumbouya ak ku nekk Mali ni Burkina Faso nii ñooñu moom waajul pour dem Traoré waajut pour dem Doumbouya waajut pour dem malien bi kay moo si jaaxal parce que moom Mali mu ngi jaxasoo Goïta waaw parce que Mali moom is not easy Mali ak Burkina ak Niger Mali moom ñu ngi ci jafe-jafe waaw Niger itam ñooñu waaye ñi ma la wax ñoom pare pour dem ñoom léegi non waaw laas am naa time bi am flute bi nga xam ne mi ngi xewaat Brikama Market nga bi mu amee woon gis nañ chairman bi génnoon na wax waaye blémoon na
di central government am ci lu mu leen tumaal ne am na lu leen warloo seen ñoom waaye léegi man li ma si gis mooy xam naa ne on Tuesday nga baal ma ministre bi démba bu mu génnee barki démba ministre of information moom KMC la blame very li good xew bundung yaa so yooyu yëpp dinañ ko daxañ suba inshallah boole ko yëpp waaw waaye mën ngaa wax ba léegi li ma si bëgg a wax rek mooy man xam naa dina ko bàyyi waaye man suba inshallah dama bëgg a dem Brikama Area Council comme si maquette bi dem KMC Serekunda si marché bi waaw dem Brikama si marché bi waaw dem Serekunda si maquette bi dem fi nga xam ne mooy Banjul so suba waaw yëpp Latrikunda la waaw ak Latrikunda su ko defee bu ñu demee Costa Road yëpp suba daal Tuesday bi loolu mënoo ko yow kenn loolu yëpp doo ko mën inshallah naa ko def ak suma marché bi tam waaw naa dem Costa Road tamit njëkkeel dem si marché yëpp xool su ma ñëwee naa leen ko indil nga xam ne maybe Wednesday dinañ ci mën a Wednesday bëgg nañ ñu waxtaan ci jërëjëf xam nga nag gis nga spécial waaw spécial suñu réew daal ñu concentré ci maquette yi ak nu mu dee mel ak tamit si yoon yi nu mu dee mel ñun nag duñ bilem kenn dañuy kan moo xoola maire bu segg nii waaw maire bi jaxatul la yor nii ci loolu foofu lay jaayee fu nekk ni mu ngi teg foofu la mu ngi teg foofu waaw foofu lay teg lii lekk la lii moom problème council la de lii marché yi problème council bi la council yi ñoo responsable lii waaye lii nag lii fajoo gudde du faju ren waaw pour mu faju nag amul parce que amul fu ndox bi jaar amul pour mu faju man dama foog ne they should stop the blame game ñoom ñu joxante loxo because council mënut a dem without the central government léegi waaye council bi tamit lu mu war a def mooy mu bañ a xoolee government bi as an enemy waaye council bi nga xamante parce que sometimes nag bu ñu bàyyi di blame government bi always waaye council bi nga xamante nit dina ñëw jël 100 millions dem waaw you see loolu naka la council boobu soo bileem tamante dem yi leen war a bàyyi léegi soo jëlee kii bu génnee gi nga Ismaïla mu ngi génn Talib bu génnoon sikki kii loolu leen war a bàyyi saa moo njëkk a génn sax di chairman bi moo njëkk a génn blame di central government dina di joxe excuse soo léegi kan yaa wax ne mu am problème askan bi ñooy sonnaat askan bi rek soo loolu la ba pare bu dee government bi mu dafa rek moo war a defal askan bi bu dee council bi mu ngay jël xaalis askan bi daanaka sa council bi ñoo si gën a am problème parce que dañu wax ne amul su ma juumee waaye nag su mën a génnee nguur gi tam 60% dafa war a delluwaat 60% dafa war a delluwaat ci askan bi soo ndax 60% mu ngi dellu waaye moo ñam la wax ne 5% sax dellu 5 dafa bëri moo tax dañ bëgg dem laaj leen comme ñu bañ a sukkandiku si dem laaj leen amoon sant yàlla bu ñu mënee gis tamit council yi bi ko naa try council yi waxtaan ak ñoom tamit ñu wax soo mënee am ko waaye soo leen mënut am tamit ñi nga mën a am ñu wax rek nga jël leen ñu wax nga wane tamit what is happening because those are the facts mooy di nga gis yoon yi ay poto xol bu jeex rek xam nga lii xol bu jeex rek lay indi si askan loolu kese te nag lii am benn solution bu ñu mën a def problème bi léegi président Barrow seeti na yoon yi may defar kontaan naa nit ñi tàcc nañ waaye waroon naa seeti yoon yi yàqu tam waaw nit ñi de nee nañ ko yóbbu ci yooyu duñ ko fa yóbbu gis nga lii daf dee mislead nit fu mu nekk nii mu ngi fa ne everything is okay and everything is not okay pour ñu waxante dëgg yoon yi mooy defar is very important am na njëriñ waaye nañ ko yóbbu si yoon yi yàqu yi mu gis ko ñu ne yoone bundum bi octobre de lay pare August September October in 3 months nañ muñ luñ muñ moo gën a bari ku waxati loolu ministre bi ban ministre si gars yi Ibrahima Sylla moo ko wax waaw contract bi ñu ne octobre loolu lañ la waaw léegi ñun suñu responsabilité mooy wax na ko ñu tamit bu jotee we will hold him accountable whether pare na wala pare August bu mujjee septembre yooyu danañ dem appointment jigul ñi de appointment jigul ñi de war di noppi rek ñun appointment bu fi oyu non waaye loolu lañ mën a wax président bi appointment bu fi oyu turam war naa la ko 2.5 yoon bi mu ngi dem si ñaari nawet appointment bu fi sotti Amadou kon man soo jot ñuy wax appointment nen noppi rek jërëjëf man ma dig waaye daal waroon nañ jaarale président bi si yoonu yàqu yi waaw man ma dig leen daje bu benn waxtu jotee ba tegal fanweeri simili waaw jërëjëf xibaar yi lu dul loolu suba incha allah waaw incha allah merci jaajëf dinañ jaajëfal xam nga président bi foog ñu jaajëfal ko mu ngi am na génne bi gis na waaye buñ ko dee woon fu baax rek war naa si yàlla ne lu yoonu yàqu yi si dëkk bi nga yóbbul ko foofu moo fuuf yoon yu mooy defar dafa mel ni dafa da nga jël naka laati sax da nga tànk ndox si kaas si géej soo loolu nag boo amee loolu lu tax dañ ko yóbboon ko ne ko président yoon bi itam dafa yàqu waaye yoon wu ñoo defar rek wala wu ñuy waaj a defar nañ ko yóbbu si yoon yi yàqu yi waaye président bi est-ce que du lu loolu la xam mu ñam moo tax mu am yéene bëgg a defar yoon yu bari yi mu som ba bari xëy na xam na jafe-jafe waaye bu sañoon concret Gambie yëpp bu sañoon waaw Amadou mun gëwuma ne dina am njiit bu bëgg réew ma man gëwuma loolu dama la ko waxaat bu sañoon defar yëpp waaw ñu ne bëgguñ maa merloo si week bi léegi waaw te xam nga week bi moom soo loolu la soo waaye nag dem nañoo mooy ne bul ko won li baax rek won ko tam li baaxut mu xam ne lii def ko war a def tax sax fan naa xam nañ ko waaw ba suba inshallah yoon yi ñu fi war a defar ñoo la ko gën a xam waaw suba nañu wax ci yoon yi waaw ok garme tamit dafa war a dem suba all right dinañ ko jaajëfal bu baax liggéey bi am na solo waaye digg na ko mu gën a ñaax gaayam yi
ñu gën a góorgóorlu ñu farlu parce que li fi war a def li fi yàqu dafa bari de jërëjëf te dañ ko war a defar merci alright jërëjëf Modou Niang jàngat bi taxawaay bi am na solo gërëm ñëpp ñi nga xamante ñu ngi doon seetaan ga jaajëfal tamit garme ci yéenekaay yi ak naka ñi nga xamante ne ñu doon ànd ak ñun buñ tàmbalee jotaay bi ak léegi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen jéggalu ci ñi nga xamante ne xëy na bëggoon nañoo jaar ci laan bi waaye mënuñoo dugg di nuyu bu baax Mr Fall foofu ci US di nuyu tamit suñu waa ji Ibrahima moom tamit mu ngi seetaan ak ñeneen ñi nga xamante ne duñ leen mën a lim ñu ngi waaw gannaaw demee la Wednesday incha allah. yaa ngi ko préparé waaw ma ngi laa fàttali nga gën a pare incha allah monsieur le directeur mu ngi maa fàttali xëy na am na lu ma waajal bu leen wax dara jërë ngeen jëfati ba suba incha allah ñu ànd ak jàmm bye bye.